Right. So we are here at 1 month for the significant examination in your career. Yes, that's obviously going to change your life. Okay. So if you are getting selected in one of the national law universities, or you can find SLAT happening right after CLAT. So Symbiosis Pune, Symbiosis Hyderabad, Noida, even IELTS is happening, which is an NLU again. So if you are scoring well, obviously your life is going to transform, right? I agree to that. If not, you have to look for other options. Okay, I would not say there is no other option if you're not getting through CLAT. There is obviously some options, but not as good as NLSU, Bangalore, Nalsar, Hyderabad. Okay, so the NLUs in Jodhpur, Gandhinagar, Kolkata, okay, or that of Symbiosis, Pune, Jindal. Okay, so these are some best options in the country. Yeah. Apart from this, there are some other options, tier two options, which they are pretty decent if you consider. Okay, but now our primary focus is cracking, one of these examinations or all of these examinations that we are going to face in the month of December. And what are the things that we should keep in our mind? What are the things that we should do? Right, that is what we are going to discuss today. Uh, so I want every one of you to take what we discussed today very seriously and follow it so that you will be able to achieve something, in the near future. Now, to start with, I always, okay, when time is very near to the examinations, I always push on reminding students only one thing: to prioritize. Now is the time for you to prioritize, especially preparation. Okay, so all top law schools, they accept entrance test scores only. They don't ask for anything else. They don't ask for statement of purpose. They don't ask for letter of recommendation. They don't ask for, so much in your 12th. Okay, as in terms of marks, right? So all they ask is only entrance examination, especially if you look at CLAT, IELTS. Okay, so they look at only your scores. Through scores, they give you ranks, and through ranks, they give you seats. That's how it is done. Private universities like Christ, SLAT, they also conduct interviews, right? So all top law schools are looking your entrance exam scores only, right? So I want to keep on reminding you that so that I think that you will start prioritizing your CLAT and other law entrance preparation. Okay. Now the second point is skill is more important than memory. Okay. So obviously there are sections like GK and current affairs. Of course, you need your memory there, obviously. But more than that, you can look at the weightage of the questions that we have in CLAT. 80 questions are completely reading comprehension, right? Okay, so I'm including, logical reasoning, legal reasoning, reading comprehension together. So we call it as the reading section, the 80 questions that you have, right? So which requires a lot of skill, reading, understanding, analyzing, okay, the passage, then coming to the options, don't not falling into the traps. Okay, I identifying the right answers when you are getting stuck between two options. Okay, so this requires a lot of skills and uh, to retain what you have or to maintain what you do. Okay, you need to consistently work. Only then you'll be able to achieve it. Fine. So skill is something like that. You need to do as a routine on a daily basis. Only then you will be able to maintain or develop further your skills. Or otherwise, you will start losing slowly, gradually, whatever skills that you have developed. So the next 30 days are going to be very significant. That's the next point. Time is the essence. I don't know what you did so far. Each and every time when I take a strategy session, I'm telling this.
Okay, so I don't know what I did so far. At least from now on, you should put your complete focus on these entrance examinations preparation. Okay, your full focus should be, completely trialed onto this. Okay, so now to look at what you can achieve, right? What you can do in these 30 days. Let's just brainstorm. What do you think you can do in 30 days? Yeah, you got more than 30 days starting from tomorrow also. Okay. So just asking you if there is a time like 1 month or 30 days. What do you think you can do? That every day is covering the portions and every day is preparing for the marks and repeated marking and analyzing the mistakes. Covering what is left out, covering backlogs, Backlogs. revising, Send sectional topic test. taking sectional topic tests, revising the concepts. About the time management, will come to it, Lalit. Please wait till that. What else? See, according to me, I want to convert whatever time we have in terms of hours. Why? Because we are going to sit for 2 hours in write an examination. 120 minutes, 2 hours, and we are going to write the examination. So in terms of preparation also, I want to explain it to you, in the way of hours only, right? So 30 days, which means how many hours? One day has 24 hours. Let's half it. How many hours? 12 hours. And now multiply this 12 into the 30 days. 360 hours. Okay. You might say I'm, exaggerating. Let's leave. Let's take 10 hours per day. 10 hours per day, 30 days. You have 300 hours. You have 300 hours, right? During the mock test, how much time you take to solve one passage? One passage along with questions. 6 to 7 minutes. Okay, let's take it as 8 minutes. Passage per question, 8 minutes. Okay. You have 60 minutes for an hour. So how many passages you'll be able to solve? Again, tell me approximately. 7 passages you'll be able to solve. 7 passages in 1 hour. You have 300 hours. How many passages you can solve? You have 300 hours. Okay. In 1 hour, you can solve 7 passages. So in 300 hours, 200 hours. 2000 100. So 2000 passage is what you will be able to solve. See, this might sound okay, insane. Okay, but it is actually practical. I'm telling 10 hours. What time? See, there are a few schools. Okay, you leave early to your school and come back late, right? You leave your home, let's say 7:30, and you reach your home by 7:30, which takes 12 hours. School timing, what's your school timing typically? When does it start and when does it end? 9 to 6, right? So how many hours? 9 hours, right? So all I'm asking is the same amount of time you invest in your preparation. 10 hours a day is something that you can easily invest. Okay. 2 hours, sit together, prepare. Take a break of half an hour. Next to 2 hours, break. Next to 2 hours, break. Next to 2 hours, break. So when you practice, okay, you have 2 hours at a stretch of preparation, practice, or solving passage, or solving quant questions, whatever. So 10 hours is something that you can easily manage on a particular day for your exam preparation.
And if you are doing that, as we discussed now, okay, you will be able to solve 2000 passages. Do you still think after solving 2000 passages, okay, your attempts will not improve? Your accuracy will not improve? I am very certain, I am very sure, definitely you will be able to improve your attempts and you will be able to improve your score. But are you ready to invest 10 hours of, each day from now on? Okay, and solve, dedicatively, you solve passages, solve, caselets. If you are doing it, then definitely you will be able to cross 2000 plus passages, which includes, let's say, caselets. Okay, and your reading speed, your understanding ability, your accuracy, your attempts, everything will be improved. You initially asked me, is it possible in the next 30 days, will I be able to score more? Okay. And I told you yesterday, you could be in your 40s, you could be in your 30s, you could be in your 50s, 60s, 70s, 80s. Okay. So you could be in any range in your mock tests. They are just mock tests according to me. With that, I'm not going to judge any one of you. But okay, to measure yourself, you're using a mock test. So your scores are 30, 40, 50, 60, 70, 80, whatever it is. Okay. To get more than 95, more than 100, solve 2000 passage is what I'm asking you. Invest 10 hours per day. You might ask me, sir, I have school. My school is not going to give me leaves. Okay, what should I do? And there are a few people, sir, I'm going to get leaves from my school, or I'm already, in leave. I got permission from my schools, or I have taken some special permissions or requests, okay, for preparing for the examinations. It's completely up to you. Okay, but you might have this as a question in your mind. I'll tell you how to manage if you're also having school. You have to tackle both. So I'll tell you on that as well. But according to me, if you are ready to invest 10 hours per day, crossing 2000 passages in next to 30 days, leave the last couple of days. Let's say last couple of days are for us to chill. Let's chill in the last couple of days. So starting from tomorrow, next to 30 days, you invest everything. Even I'm not going to plan till December 7 is the exam. I'm not going to plan classes till December 6. December 2 or 3 will wind up with our CLAT classes. Will wind up. Okay. And then I think December 2 you have your last mock test for CLAT. So December 2 or 3, let's wind up, all the classes for CLAT. Then after CLAT, we'll have one or two classes specific to IELT. After IELT, we'll have some one or two classes specific to SLAT. Uh, in between, if at all required, you'll just let me know. We'll have classes anyways. Some classes are planned for you, specific to Christ also, because Christ is also on December 7th. I don't know how many of you are writing Christ. Okay. But there are a few people who have not applied for CLAT, but are planning to apply for Christ. Okay. So Christ is a few people's priority. Okay. So for those people, those classes will be useful. And at the same time, we will be, giving you mock tests. Okay. For Christ as well. Right. So the class part, scheduling part, leave it to me, leave it to us. We'll take care. The only thing is you need to attend the classes seriously, take the classes seriously from now on. Use the time that you are getting, okay, use it, utilize it in a very productive way. Okay, and if you are coming each and every day here, okay, if you come daily here, I'll personally be here to monitor, mentor you. Okay, so we can start discussing current affair topics, or I will give you topics to prepare. Okay, so that from the next day on, you can, interchange your knowledge to others. Okay, people here, you can share whatever you know about each and every topic, right? Same way you can do quant also. Okay, one student can take a particular set and start explaining.
Okay, after that, the another student can come and explain it. So through that, many might come to know about new methods, shortcuts, some applications. So I'll also be here along with you. I or Harish, either of us will be here. If you are doing anything wrong, if any steps are longer, and if there is any shortcut, also we'll tell you. Same way, current affair, we'll also share whatever current affair knowledge that we have with you, and you can share it to everybody in the class. Okay, so we can brainstorm with the topics, brainstorm, or take a topic and brainstorm the points that are important on a particular topic. Okay, so we can do all these things if you're present here. So if you are taking leaves, my recommendation is don't sit in your home. If you are at your comfort zone, there will be 100 distractions. When you are at the center here, you will have just 10 distractions who are near to you. That is manageable. Okay, நீங்க வந்தீங்கன்னா உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் தான் உங்களுக்கு மெயினான டிஸ்ட்ராக்ஷனா இருப்பாங்க. அது மேனேஜ் பண்ணிக்கலாம். ரைட். அட்லீஸ்ட் ஒருத்தரை பார்த்து இன்னொருத்தருக்கு லைட்டாக ஒரு பயம் வரும். அட்லீஸ்ட் எங்களை யாராச்சும் பார்த்தாவாச்சு ஞாபகம் வரும். ஓ, நம்ம கிளாட்டுக்காக வந்திருக்கோம், கிளாட்டுக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுக்கு இங்கே வந்திருக்கோம், அதனால தான் இங்கே இருக்கும் சார் 2 தடவை கிராஸ் பண்ணுறாரு அப்படின்னு ஒரு ஞாபகமாச்சும் வரும். வீட்டில் இருக்கிறப்போ சுத்தமாக அது இருக்காது. Okay, so if you are taking leaves, please come here, use the office infra. Okay, you can take test if you want. We have given you a new book also with a lot of questions, so you can take up that and you can practice. Apart from that, we have a lot of worksheets. I'll give you worksheets also for all the sections: quant, legal, logical. Okay, you can take up those and you can practice. ஸ்டார்டிங்கில் நம்ம பார்த்த கிளாஸோட ஒர்க் ஷீட்ஸ்க்காக கூட இருக்கலாம். கண்டிப்பாக நீங்களாம் அதை மறந்துருப்பீங்க. அதனால் டெஃபினெட்லி யூ கேன் டூ இட் ஒன்ஸ் அகெயின். அதே மாதிரி ஓல்டு மார்க் பேப்பர்ஸ்லாம் இருந்துச்சுன்னா எடுத்துட்டு வாங்க, இங்கே வந்து மறுபடியும் சால்வ் பண்ணுங்க. ஓகே, ஸோ இஃப் யூ ஹேவ் எனி டவுட்ஸ் ஆல்சோ யூ கேன் ரீச் அவுட் டு அஸ் இமீடியட்லி ஹியர். ரைட். ஸோ யூ வில் கெட் இனஃப் டைம் இஃப் யூ ஆர் ஹியர் டு ப்ரொடக்டிவ்லி யூஸ் இட். Okay, so the main reason I put this slide is to make you understand 30 days might look just 30 days. Okay, but if you invest your time wisely, this 30 days can definitely bring a very huge change. Okay. Yes, Lalit, you can do it. Not an issue. Harshavardhan has given that you will be able to revise GK topics, current affairs, can solve many passages in 300 hours. Exactly. Okay, so let's look at the big picture here. Okay, the next 30 days to nurture our skills to reach, 100 plus. So in this time, when you take more and more passage, solve passage, okay, take questions and solve questions, what happens is our objective is to balance our speed in attempting the questions, the accuracy, okay, and also our mindset. So when we go through different questions, a lot of questions, we're also getting ready to face those models or those types of questions. See, best example is your mock test. Okay, all the mock tests, are they in a same pattern or same level of difficulty? Obviously no, right? There are certain mocks in which vocabulary is difficult in a particular section. In certain mocks, the passages are lengthy. In certain mocks, in English, you have 4 passages with 6 questions. Okay, that's much simpler or easier. In certain mocks, you have 6 passages with 4 questions. Okay, now all these things are being managed by us within the stipulated time, 120 minutes, right? So when we keep on putting ourselves with all these different deadlines, timelines, okay, more different models of questions, okay, what is happening is we are getting ready to face all these things, right? So CLAT as a strategy is based on strategy. There is nothing like syllabus, as we know, right? So it's completely strategy based. So we need to be quick in reading, understanding, and answering the questions so that we'll be able to cover all 120 questions. We'll be able to read all the questions and also attempt the most of it. Okay. So your mindset before
doing anything, your mindset matters a lot. So from now on, what I would recommend is, okay, set your ego aside. You are taking a book, career launches, legal reasoning or logical reasoning or reading comprehension, English book, whatever, you're taking a book and you're opening passage and you're solving. Even during that time, you should be prepared with your mind, okay, that I have read the passage. There are 5 or 6 questions below the passage. If I know the answer, I'll mark the answer. If I'm confused, let me leave it, come at the last. Even for simpler tests, small tests, even if it's a single passage, this should be your mindset. Now train your mind in this way, you will do the same even during the mock test. Okay, our mind will say, you have read the passage, you are clear with the passage is very easy. Why am I not able to attend the second question? What is wrong with me? Or what is wrong with the question? Or the options right? Or CL books are also curated in such a way to mock the actual CLAT. They are testing our patience. There are certain questions which are wrong. It could be human errors happen. Those who develop the questions could also have messed up. That's fine. Okay, but not every time, right? Okay, so even when you solve small passages, or you invest small time in solving passages, even during that time, okay, you should be ready that to skip the question and come later. It's a very simple process that we should keep in our mind. Read, find the reason or purpose of the passage. Okay, go to the question, read the question and the options, decide what is your answer. So read, process it, okay, reason it out, and then decide your answer. Then there is nothing to study, right? So you need to analyze. So from now on, see, after a certain point of time, see, I did not even give you a QT sessions. Okay, the reason is very simple. If you're going to read a start quant in the last 2 months, you're not going to achieve anything in quant. Quant is a 12 questions. 12 questions. Yeah, quant has 10 to 12 questions, right? So if you have not invested time so far in quant, then it is going to be a very big challenge for you to attend in the actual test also. You will not get the confidence. So far you have written, let's say, some 35 mock tests. Okay, countdown 16 is over. Prime of 20 is over. So almost 40 warm up 6 marks are there. So 40 marks are already over for you. Out of the 40 marks, if you have not attempted quant section in more than 30 marks, let's say, then you will not gain the confidence to attend quant in the actual examination. What was your mindset for all the 30 tests? I did not have time for quant. The same reason is what you will think during the actual exam also. Time irundha paathukalam. You will come out of the exam hall. I'll ask you what did you do? You will say, sir, max தவிர மீதி எல்லாமே பண்ணிட்டேன் சார், குவான் தவிர மீதி எல்லாமே பண்ணிட்டேன் சார். ஏன் டைம் இல்லை சார்? If you are not making up time for quant, then there is no time for quant. Who will give you extra time for quant? Who can give you extra time for quant? We don't have it in our control. So we should sandwich everything in the 120 minutes given. And if you ask me, is it possible? Yes, it is possible. Over the period of time, many students have done it, right? Then why can't you do it? You invest time, you put efforts, then you will be able to do it. Simple. Okay. So from now on, you cannot start something new. There is no time for you to start something new. நான் இதுக்கு மேலே உட்காந்து பர்சன்டேஜ் படிக்கிறேன், ஆவரேஜ் படிக்கிறேன், ratios படிக்கிறேன்னா, you will not have the enough time to improve. You look at some questions, it will be easy for you. You look at a video of explanation,
it will be easy for you. But will you be able to solve in the mock test within the 10 to 15 minutes of time? No. If you have put efforts already, then now you are just shaping it. You know all the basics already. You have complete idea of how to deal with percentage, how to deal with profit and loss, how to deal with ratios, averages, data interpretation. You have that idea. Now what happens? You need to practice more. Take all the mock tests, which happened so far. 40 mock tests, each having a minimum of 2 sets. You have 80 sets. Previous year papers, each having, let's say, 2 sets. Actually, more than that are there in the previous years. Right? Let's take last 5 years. That is having some 10. Now, recently, we have given you a book, last lap, in which you have, n number of sets for, I don't know how many are there, 25 sets, if I'm not wrong, 25 sets. So you have around 120 sets of quant caselets. Apart from this, you can use our class recordings. We have discussed many questions in our classes. I think your batch is the first batch for which I've taken more than 10 to 12 caselet classes. So the previous batch, only 3 to 4 classes were caselets. Remaining all concept class only. For your batch only, I have taken more than 10 to 12 classes in caselets, specific caselets. So in each class, you would have solved some 3 to 4 questions again. So you have 150 sets of quant questions already with you. Practice with those questions. No time for us to learn as a concept. But can I make mistakes and learn from the questions? Yes, you have time. You can do it. கான்செப்டா எடுத்து புக் எடுத்து நான் இதுக்கு இவ்வளவுதான் எக்ஸாம்பிள் சால்வ் பண்ண போறேன். எக்ஸாம்பிள்ல இருந்து அடுத்த லெவல் 1 கொஸ்டின், லெவல் 1 முடிச்சா லெவல் 2 கொஸ்டின், லெவல் 2 முடிச்சு லெவல் 3 கொஸ்டின். இதுக்கு டைம் கிடையாது. We cannot start something new. ஓகே, அதுக்கு பதில் என்ன பண்ணணும்? questions, attempt questions, commit mistakes, make mistakes. ஒரு கொஸ்டின் சால்வ் பண்ண 1 மணி நேரம் ஆச்சுனாலும் பரவாயில்ல, சால்வ் பண்ணுங்க. ஓகே, அதே மாடலா நாளைக்கு வேற கொஸ்டின் வந்தா 5 நிமிஷத்துல சால்வ் பண்ணுவீங்க. You will solve it in 5 minutes because you have solved a similar model taking 1 hour, understanding everything in the particular set. As I told you, you can get access to 150, minimum 150 sets of quant. Okay, caselets. Right. Solve all those things. Okay. 30 days, 150 sets. How many sets per day? 5 sets per day. What it will take? How much time? 5 sets. 2 hours. Maximum 2 hours. ஒரு செட் half an hour போட்டிங்கன்னா 2.5 hours ஆகுது. கொஞ்சம் கம்மியாக சொல்றேன், 2 hours. எல்லா செட்டும் கஷ்டமா இருக்க போறது கிடையாது. So I told you to invest 10 hours divided by 2. Invest 2 hours for quant. Solve caselets. Which means all 30 days you're investing 2 hours, solving 5 sets. This will bring a very big change, okay, in attending quant. Right? GK and current affairs. See, GK and current affairs is another area where you need to, okay, learn something new, because till November mid, we should get updated ourselves, because even after that they can print the papers before December 1st, and after December 1st they will circulate. Actually December 5 க்கு அப்புறம் தான் circulate பண்ணுவாங்க. print பண்ண மெட்டீரியல்ஸ் எல்லா இடத்துக்கும் அனுப்புவாங்க, distribute பண்ணுவாங்க. within 1 night or 2 nights, they will circulate the question papers. ஏன்னா சண்டே ஆஃப்டர்நூன் வரைக்கும் டைம் இருக்கு. ஓகே, ஒரு பிரைவேட் வெண்டாரை பிடிக்கிறாங்க, இல்லை அவங்களே மேன் பவர் யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா, ஓகே, ஸோ ஃப்ரைடே கொரியர் பண்ணாங்கன்னா கூட சாட்டர்டே சண்டேன்னு இட் வில் ரீச். ரைட். ஸோ கொஸ்டின் பேப்பர் செட் பண்ணுறவங்களுக்கு தே வில் டேக் சம் டைம் டு கிரியேட் த கொஸ்டின்ஸ் ஆல். ஸோ வி ஷுட் கீப் தட் பஃபர் ஆல்சோ இன் அவர் மைண்ட். அப்போது ஒரு November 15, 16 வரைக்கும் ஆச்சு. ஓகே, November 2nd or 3rd week வரைக்கும், ஐ வுட் சே November 2nd week, November 15 வரைக்கும். Okay, we should get updated with current affairs. Okay,
And if you think, sir, நான் நிறைய months எல்லாம் படிச்ச மாதிரி எனக்கு ஞாபகமே இல்லை சார், நான் படிச்சேன் எனக்கு ஞாபகமே இல்லை, if that is the case, take up all trending topics, important topics. ஓகே, சார் நெக்ஸ்ட் இப்போ மந்த் 2.0 அந்த மாதிரி எடுத்துக்கோங்க. ஓகே, national international forums, ஓகே, அவார்ட்ஸ், ஸ்போர்ட்ஸில் என்ன அச்சீவ்மெண்ட்ஸ் இருக்கு, ரைட், ஸ்பேஸில் என்ன அச்சீவ்மெண்ட்ஸ் இருக்கு. ஓகே, ஸோ இந்த மாதிரி இந்தியா டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கிற எல்லா நியூஸுமே ஜாட் டவுன் பண்ணி ஃபர்ஸ்ட் ப்ரிப்பேர் அ லிஸ்ட் ஆஃப் டாபிக்ஸ். ஓகே, தென் ஸ்டார்ட் எக்ஸ்ப்ளோரிங் ஆன் தோஸ் டாபிக்ஸ். Okay, if you are asking me, sir, do we have the resources for that? Yes, you have plenty of resources. Make use of them. Okay, ஸோ இந்த ரெண்டு பார்ட் தான் வந்து நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா கொஞ்சம் புதுசாக ஏதாச்சும் படிக்கிறதுனா படிக்கிற மாதிரி இருக்கும். பட் அதுக்கு நான் என்ன பண்ணணும்னு சொல்லிட்டேன். ஓகே, ஸோ தேர் இஸ் நத்திங் யூ நீட் டு ரீட் ஆர் லேர்ன் நியூ. All you did so far is enough. Now, the only thing that you should do is you have to invest more and more time in your analysis. Again, you take a small test of one passage. After taking it, analyze. From the beginning, you should have done this, but it's not too late. Even now, it's time for us to, invest in the right way. So, analyze. Small test you take, analyze. Mock test you take, analyze. You take 2 hours of mock test, invest another 2 hours, 3 hours for analysis. 120க்கு நான் ஆல்ரெடி 100 110 எடுத்துட்டேன். இப்படி இருந்துச்சுன்னா you will not get, you don't have more questions to analyze. So half an hour to 1 hour is enough. அப்படி எடுக்கலைன்னா you have so many things to analyze. Questions that you committed mistakes, questions that you have not attempted, you have so many things, right? So you can spend a minimum of 2 to 3 hours to analyze the paper you have taken as a test. Okay, about GK, from which month? You asked me. From December to November is actually the time for current affairs. These are the months that we should cover. Okay, we'll discuss about that in detail. Fine. For now, to reaching 100 plus, okay, first our mindset is important. We have to fix all these things in our mind. Okay, right? And coming to the mock test that you take, also keep in your mind, okay, whenever you take a mock test, since we are near to the examinations, I can understand that you are in the mindset of pushing yourselves to get the maximum attempts. I understand. Okay, that's very good. Attempts to be should be increased. Attempts. Okay, you must improve your attempts. I agree to that. But at the same time, you should not compromise your accuracy. Accuracy is very, very, very important. Fine. Okay, so you can attempt all 120 questions. After negative marks, it can become 50, 60 marks also. You can focus on 90 questions and still you can get more than 80 marks also. So accuracy matters a lot. Okay. So when we speak about reaching the cutoff, accuracy becomes number one point to remember. Fine. So don't compromise on accuracy. Planning to attempt more questions and leave it, and each and every year we have, one or two students definitely do this. இங்கே வந்து கரெக்டாக பண்ணிடுவாங்க. இது 60, 70, 80 கொஸ்டின்ஸ் அட்டன் பண்ணி ஒரு டீசெண்டான அக்யூரஸியில் நல்ல அக்யூரஸி வச்சுருப்பாங்க. ஆனால் ஆக்சுவல் எக்ஸாமில் போயிட்டு நான் தான் இவ்வளோ கொஸ்டின் அட்டன் பண்ணிட்டேனே, ஒருவேளை எனக்கு மார்க் பத்தலைன்னா என்ன பண்ணுறது, ரிமைனிங் கொஸ்டின்ஸ்லாம் ஏதாச்சும் ஆன்சர் போட்டுறேன்னு சொல்லிட்டு they'll just mark it. Now what will happen? Entirely the paper is gone. ஒன்று 2 கொஸ்டின் கரெக்ட் ஆகும், மீதி எல்லாமே தப்பாகும். Cumulatively it will give a lot of negative marks. போச்சு. Lavin has asked, in the CLAT, will there be questions easy compared to the mock test? See, we cannot be sure.
Last 2 years, I'll be straightforward. Last 2 years, okay, the actual CLAT examination was easier than the mock tests. I agree. Career launcherல எழுதின மார்க்ஸை விட ஆக்சுவல் கிளாட் எக்ஸாமினேஷன் ஈஸியாக தான் இருந்துச்சு. பட் ஐ வில் ரீஎட்ரேட் அனதர் பாயிண்ட் ஹியர். கஷ்டமா இருந்த கரியர் லான்ச்சர் மார்க்ல 95-100ன்னு கன்சிஸ்டண்டா எடுத்துட்டு இருந்தாங்க. அவங்க ஸ்கோர் 85, 87, 60ன்னு ஆக்சுவல் கிளாட்ல வந்துச்சு. வாட் வில் யூ டெல் மீ ஃபார் திஸ்? சரியா? So it is not about easy and difficult. You cannot expect something to be easy or moderate or difficult. Only during the actual day you will know. கிளாட் எக்ஸாம் அன்னைக்கு உங்க மைண்ட் செட் எப்படி இருக்கோ அப்படிதான். அதுதான் சொல்றேன், மைண்ட் செட் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். நான் இது மோட்டிவேஷன் கிளாஸ் சொல்லவே இல்லையே. இல்ல இல்ல, இப்ப கூட நான் ஏங்க நான் அப்படிதானே ஸ்டார்ட் பண்ணேன். 30 days இருக்கு. 30 days இருக்கு. 10 hours நீங்க ஸ்பெண்ட் பண்ணீங்கன்னா 2000 பேசேஜ் வரைக்கும் சால்வ் பண்ணலாம். அப்படி சால்வ் பண்ணீங்கன்னா எங்கேயோ போயிருவீங்க அப்படின்னு நான் தானே சொன்னேன். ஓகே, நீங்க வந்து you should not worry about the level of the examination all. My point is, நீங்க இங்க என்ன பண்ணாலும் ஓகே, மைண்ட் செட் ரைட்டா மைண்ட் செட்டை வந்து நீங்க கரெக்டா மெயின்டைன் பண்ணினாதான் ஆக்சுவல் எக்ஸாம் அப்போ யூ வில் நாட் பேனிக். இங்க 100 எடுத்தவங்களால ஏன் அங்க மார்க் அவ்வளவு ஸ்கோர் பண்ண முடியலன்னா the reason is they panicked. எல்லாருக்குள்ள அப்படி நடக்கலைங்க. Not for everybody, for a few of the people who have scored. See, okay, so see அந்த ரீசன்னால தான் we are also trying out the most. மேபி நாங்கள் இன்னும் கொஞ்சம் டெஸ்ட் அதிகமாக கொடுத்துருக்கணுமோ, இன்னும் கொஞ்சம் கிளாஸ் அதிகமாக கொடுக்கணுமோ அப்படின்ட்டு தான் we are giving more and more tests for you, mock tests for you. லாஸ்ட் பேட்சோட உங்களுக்கு 10 mock test எக்ஸ்ட்ரா தான் இருக்கு. கிளாஸஸ்ல ஏகப்பட்ட கிளாஸ் எக்ஸ்ட்ரா. ஓகே, போன பேட்சுக்குலாம் நான் ஜூலைல தான் வீக் டே கிளாஸே ஆரம்பிச்சேன். உங்களுக்கு அநியாயத்துக்கு மார்ச் எண்ட்லயே ஆரம்பிச்சாச்சு வீக் டே கிளாஸஸ். ஓகே, ஸோ டு பிரிங் யூ யூனோ அவுட், அதில் முக்கால்வாசி பேர் நீங்கள் அட்டனே பண்ணல, அது வேற விஷயம். ஓகே, அதான் அதெல்லாம் எனக்கு கொஞ்சம் அப்பப்போ தோணும், என்னடா நம்ம எஃபர்ட் போட்டு இவ்வளோ கிளாஸ் எடுக்கிறோம் ஆனால் நிறைய பேர் அட்டனே பண்ண மாட்டேங்கிறாங்களே அப்படின்னு. அப்புறமேல எனக்கு அட்டன் பண்ணுற ஒருத்தராக இருந்தாலும் ஐ வில் ஹாவ் தட் சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன், தட் இஸ் மோர் தென் எனஃப் ஃபார் மீ. நான் எடுத்துருவேன், தட்ஸ் நாட் அ ப்ராப்ளம் ஃபார் மீ. பட் now only you can realize those things. வந்தால் ஒருவேளை நான் அப்ப இருந்தே அட்டன் பண்ணிருக்கணுமோ, படிச்சிருக்கணுமோ அப்படின்னு. see, why I am telling this point is, at least for the next 30 days you put all your efforts so that later part of the time you will not regret. ஒருவேளை நான் எஃபர்ட்ஸ் நிறைய போட்டிருக்கணுமோன்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் ரெகுலேட் பண்ண வேணாம். ஒரு லாஸ்ட் 1 month ஆச்சு நான் வந்து எனக்கு ஜஸ்டிஸ் கொடுக்குற மாதிரி நான் ப்ராக்டிஸ் பண்ணேன், அது வச்சு ஐ ஹாவ் ரிட்டன் த எக்ஸாமினேஷன் சொல்லிட்டு உங்களுக்கு கன்வின்சிங்காகவும் சாட்டிஸ்ஃபைடாகவும் இருக்கும். பிகாஸ் யூ ஹாவ் நாட் ஒன் எக்ஸாமினேஷன், யூ ஹாவ் மல்டிபிள் எக்ஸாமினேஷன்ஸ் in December. Okay, you should prepare your mind in such a way you write here in the center or in your home or going to some other place. Everywhere you go, just have one thing in your mind. நான் ஆல்ரெடி 40 டெஸ்ட் எழுதியிருக்கேன் கிளாட்ல. இதை தாண்டி கிளாட்ல என்ன பிரச்சனை வரப்போகுது? எனக்கு 40 கொஸ்டின் 40 மாதிரி கேட்டாங்க. ஓகே, 40 மார்க்கு நான் எழுதியிருக்கேனா? இப்போ நான் போய் 41st மார்க் டெஸ்ட் நான் எழுத போறேன், அவ்வளவுதான். Think also the actual CLAT exam has some examination you are writing once again. Okay.
அதுதான் மைண்ட் செட் அப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணுங்கன்னு சொல்றேன். ரைட். நான் தான் லாஸ்ட் டைமே சொன்னேன், ப்ராக்டிஸ் ரைட்டிங் யுவர் மார்க் டெஸ்ட் வித்தவுட் அண்டர்லைனிங் த பேசேஜஸ். நான் லாஸ்ட் 2 months-ஆவே அந்த சொல்லிட்டு தான் இருக்கேன் உங்களுக்கு. ஓகே ஃபைன். ஸோ இன்விஜிலேட்டர் அலோவ் பண்ணாங்கன்னா இட்ஸ் நாட் கோயிங் டு பி அ ப்ராப்ளம், யூ கேன் அண்டர்லைன். In some cases, invigilators did not allow to underline the passages. அதுக்கு நம்ம it is better to avoid underlining the passage. See, reading comprehension ஒரு strategy-யே you should not use supports or pens to underline, to quickly read. நீங்க குயிக்கா படிக்கணும்னா you should not use any supports, because when you use supports you're focusing on word by word. எனக்கு ஹோலிஸ்டிக் மீனிங் தான் வேணும் ஒவ்வொரு பேராகிராஃப்க்கும், வேர்ட் பை வேர்ட் மீனிங் தேவையில்லை. ஸோ இஃப் யூ யூஸ் சப்போர்ட்ஸ் யூஆர் ரீடிங் வேர்ட் பை வேர்ட், ஒவ்வொரு வேர்டா பேர்ட் ஃப்ளூ அவே, ரைட், இப்படிதான் உங்க மைண்ட் ரீட் பண்ணுது. யூஸ் யுவர் ஃபிங்கர் இன்ஸ்டெட், பாயிண்ட் யுவர் ஃபிங்கர். நீங்க see, I can understand சார், என்ன சார் நான் ஒரு 10 மாசமா மார்க் எழுதுறப்போ அண்டர்லைன் பண்ணி ப்ராக்டிஸ் பண்ணிட்டேன். அதுக்கு பதில் யூ கேன் யூஸ் அட்லீஸ்ட் யுவர் இண்டெக்ஸ் ஃபிங்கர், ஏதோ ஒரு ஃபிங்கர் யூஸ் பண்ணி ஓகே நீங்க பாயிண்ட் பண்ணிக்கோங்க. அப்படி இல்லையா அட்லீஸ்ட் என்ன பண்ணுங்கன்னா யூ கீப் யுவர் ஃபிங்கர் ஸ்ட்ரெயிட் டு த லைன் தட் யூர் ரீடிங். ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் லைன் படிக்கிறேன், செகண்ட் லைன், தேர்ட் லைன், லைன்ல மட்டும் நீங்க ஃபிங்கரை மூவ் பண்ணிட்டே வாங்க, so that you can have a track. ஓகே, வேர் இன் விச் லைன் யூ ஆர், படிச்சதே திரும்ப படிக்காம இருக்கிறதுக்காக. பட் பென்சிலை யூஸ் பண்ணி அப்படியே லைன் பை லைன், வேர்ட் பை வேர்ட் அப்படி அண்டர்லைன் பண்ணிட்டே வருது, இட்ஸ் a wrong practice. Okay, which means you will okay, I'm very certain you will consume more time. Okay, so அதை அவாய்ட் பண்ணுங்க, சரியா? So as I was telling you about managing time, now let's go for that part. Okay, so if you are going to school and if your school is not giving you permission for holidays, at least ask for some permissions. Okay, ஈவினிங் கொஞ்சம் ஏர்லியா எனக்கு பெர்மிஷன் கொடுங்க அப்படிங்கிற மாதிரியாச்சும் பெர்மிஷன் வாங்கிட்டு 4 to 5 hours per day, அட்லீஸ்ட் 4 to 5 hours per day வந்து நீங்க ஸ்பெண்ட் பண்றதுக்கு பாருங்க. ப்ளீஸ் இன்வெஸ்ட் 4 to 5 hours per day. Okay, each and every day, only then you will be able to cover everything. Please keep in mind. Will skimming and scanning work for RC? No, a big no. சரியா? ஸ்கிம்மிங் ஸ்கேனிங்லாம் வந்து கண்டிப்பா ஆர்சிக்குலாம் ஒர்க் அவுட் ஆகாது. நீங்க படிச்சு ஆன்சர் பண்ணா மட்டும்தான் ஒர்க் அவுட் ஆகும். ஓகே ஓகே, ஸ்கேன் பண்றது வந்து கண்டிப்பா இட் will not work out, because scanning for CLAT or these type of entrance examination will again and again push you towards reading the passage again. கொஸ்டின் பார்ப்பீங்க, கொஸ்டின் புரியாது, இப்போ பேசேஜை பார்க்கணும்னு தோணும், திரும்ப பேசேஜ் பார்ப்பீங்க. ஒவ்வொரு கொஸ்டினுக்கும் நீங்கள் பேசேஜை ரெஃபர் பண்ணணும், அதுக்கு பேசேஜே ஒழுங்காக படிச்சுட்டு போயிடலாம். ஸோ ஸ்கிம்மிங் அண்ட் ஸ்கேனிங் will not work. ஓகே, you will commit many mistakes if you follow that. அதுக்கு பதிலாக நான் இன்னொன்று சொல்கிறேன். I think I told this to a few people. I am telling this to all of you here. Okay, when you start a passage, quickly glance or skim and scan the questions and options. எடுத்த உடனே கொஸ்டினையும் ஆப்ஷனையும் ஸ்கேன் பண்ணுங்க, ஸ்கிம் பண்ணுங்க, குயிக்கா ரீட் பண்ணுங்க. Then go to passage, invest the normal time that you spend in the passage. 2 minutes, 1.5 minutes. ஒரு 400 words இருக்கிற பேசேஜ் படிக்கிறதுக்கு you will take less than a minute. 300 to 400 words இருக்கிற பேசேஜ் படிக்கிறதுக்கு you will take less than a minute only. ஏன்னா யாருக்கும் இங்கிலீஷ் தெரியாம கிடையாது, யாரும் புதுசா பேசேஜ் சால்வ் பண்ண போறது கிடையாது. You have solved many passages. ஓகே, ஸோ லென்த்தியான பேசேஜ்னாலே 1.5 minutesல உங்களால படிக்க முடியும். இதெல்லாம் ஃபேக்சுவல் இன்ஃபர்மேஷன். ஓகே,
ஸோ இப்போ இந்த 1.5 minutes தான் பேக்கேஜ் படிக்கிறதுக்கு. இதுக்கு முன்னாடி ஒரு 1 minute வச்சுக்கலாம். நீங்கள் கொஷினை குயிக்காக ஸ்கேன் பண்ணீங்க, 5 questions each with 4 options நீங்கள் ஸ்கேன் பண்ணீங்க, which took 2.5 minutes. In next 2.5 minutes, your job is solving the questions. 3 minutes கூட எடுத்துக்கோங்க. அப்போ 6 minutesக்குள்ள பேசேஜ் கொஸ்டின் சால்வ் பண்ண முடியுமா? முடியும். ஓகே, Lalit, I think now the last point that I told answered your question. 6 minutes solve பண்ண முடியும். So you can practice in that way. Definitely Lavin, நீங்க நான் ரீடிங்ஸ், அதுக்கு பேரே ரீடிங் செக்ஷன். எது? ரீடிங் காம்ப்ரிஹென்ஷன், லீகல் ரீசனிங், லாஜிக்கல் ரீசனிங். எல்லா இடத்துலையுமே பேசேஜை படிச்சாதான் கொஸ்டின்ஸ்க்கு ஆன்சர் பண்ண முடியும். The one strategy that I'm telling you is, maybe initially you can look at the questions quickly. அங்கே கொஸ்டின் உட்காந்து மறுபடியும் ஃபுல்லாக படிக்கக்கூடாது. குயிக்காக கொஸ்டின் ஆப்ஷன்ஸை பார்த்துட்டு பேசேஜ்க்கு போயிட்டு then you come back to questions which can save some time for you. நீங்கள் நான் பேசேஜை ஸ்கேன் பண்ணுறேன், கொஸ்டினுக்கு போகிறேன், திரும்ப பேசேஜ் வரேன், இப்படி வந்தீங்கன்னா it will take long time, it will consume a lot of time. Instead you can do it, rereading the questions instead. Okay, பேசேஜை தெளிவாக படிச்சிடணும். Okay, so there is a question here. Word by word, in case நான் படிக்காம விட்டுட்டா எனக்கு என்னோட அக்யூரசி குறைஞ்சிருமோன்னு ஒரு பயம் இருக்கு. It will not happen. It will not happen. See, this is your mindset. இதுதான் பிரச்சனை. நமக்கு மைண்ட்ல ஆல்ரெடி ஒருத்த வந்து பேசிட்டு இருக்கான், என்னென்ன நீ ஒழுங்கா படிக்கல, வேர்ட் பை வேர்டு படிக்கல அப்படின்னா நீ உன்னோட அக்யூரசி உனக்கு வராது, நீ தப்பு பண்ணிடுவ. தயவு செஞ்சு அவன் படிக்கிறத கேட்காதீங்க. தயவு செஞ்சு அவன் பேசுறத கேட்காதீங்க. டோன்ட் லிசன் டு ஹிம் ஆர் ஹர். ஓகே, ஹி இஸ் த ப்ராப்ளம். ஓகே, அவனை அப்படி கிள்ளி அப்படி வெளியே எடுத்து போடுங்க. அப்படி போட்டிங்கன்னா தான் யூ வில் பி ஏபிள் டு சர்வைவ். ஓகே, ஸோ நத்திங் லைக் தட். வேர்ட் பை வேர்டா 10 நிமிஷத்துல ஒரு பேசேஜ் உன்னால படிக்க முடியும்னா, ஓகே, without focusing word by word, you will be able to read the entire passage in 5 to 6 minutes. I am very sure about it. And எல்லா விஷயமுமே, if you want to change, okay, shift from word to word to not word to word, it will take some time. கொஞ்சம் டைம் எடுக்கும். அந்த டிரான்சிஷனுக்கு it will take some time. You have to give the time. ஓகே, இப்போ அண்டர்லைன்லாம் பண்ணாமல் ஒரு 10 பேசேஜ் சால்வ் பண்ணுங்க. நான் என்ன சொல்கிறேன், நெக்ஸ்ட் 30 daysல யூ கேன் சால்வ் 2000 பேசேஜ். இந்த 2000 பேசேஜில் ஒரு 100 பேசேஜ் அண்டர்லைன் பண்ணாமல் சால்வ் பண்ணுங்க. புரியல? என்ன குவாலிட்டி சார்? எப்பயுமே வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஒரு ட்ரெயினர் அண்ட் மென்டர், அதுக்கப்புறம் தான் மீதி எல்லாமே. அதெல்லாம் போடக்கூடாது. ஓகே, so coming back to what I was discussing, if you are going to school, if you're not getting any leaves, okay, I understand, but try to get some permissions and try to get some 6-7 hours for you. 6-7 hours ஆச்சும் உங்களுக்கு இருக்கணும். அப்பதான் அதில் 4 to 5 years நீங்க என்ன பண்ண முடியும்னா, you can invest in your preparation, because in between you also need some break. Okay, so 4 to 5 hours per day is essential. If you are already in a break, 12th முடிச்சிட்டீங்க, ஓகே, இல்லை நான் லீவ் எடுத்துட்டேன், I got permission from my school and I'm in a leave, okay, or I'm going to get some 20 days leaves, அப்படி இருந்தீங்கன்னா ப்ளீஸ் note down 8 to 9 hours is the minimum time. 10 hours is the ideal time that I'm telling you. Okay, you can invest and you should invest, which will bring a very big change. Okay, right. Okay, a few more questions here. In the actual CLAT, will the passage be lengthy like Mark? How do I know? தெரியாது இல்லையா?
See, எப்படி வேணா இருக்கலாங்க. That is the reason some mock tests do not have lengthy questions, lengthy passages. Some mock tests, they have lengthy passage. எப்படி வேணா வரலாம். நான் என்ன சொல்றேன்னா, லென்த்தியா இருக்கிற மார்க் டெஸ்ட்டும் நீங்க அட்டன் பண்ணீங்க, லென்த் கம்மியா இருக்க மார்க் டெஸ்ட்டும் நீங்க அட்டன் பண்ணீங்க, அனலைஸ் பண்ணீங்களா? அவ்வளவுதான். தட் இஸ் மை கொஸ்டின். இஃப் யூ ஹவ் அனலைஸ்ட் பெட் ஆக்சுவல் கிளாட் அட்டன் பண்ண போறீங்க. ஓகே ஃபைன். ஸோ மார்க் டெஸ்ட்லயே நீங்க எல்லா டைப்ஸ் ஆஃப் கொஸ்டின்ஸையும் ஃபேஸ் பண்ணிட்டீங்க. நான் மை கொஸ்டின் இஸ், அதை நீங்க டீட்டெயில்டா அனலைஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா யூ நீட் நாட் வரி அபவுட் வாட் வில் ஹேப்பன் இன் தி ஆக்சுவல் எக்ஸாம். புரியுதுங்களா? லென்த்தியா வந்த மார்க் டெஸ்ட்லயும் நான் 90 எடுத்துட்டேன், லென்த் கம்மியா இருந்ததுலையும் 90 எடுத்துட்டேன், கஷ்டமா இருந்ததுலையும் நான் 90 எடுத்துட்டேன், ஈஸியா இருந்ததுலையும் நான் 90 எடுத்துட்டேன். அப்ப கிளாட் எப்படி வந்தாலும் நான் 90 எடுத்துருவேன். இந்த மைண்ட் செட் இருந்துச்சுன்னா போதும். ஓகே, because you have invested hours and hours in this preparing, so don't doubt yourself, don't have any second thoughts. Okay, trust your instincts, trust yourself. After hours and hours of putting efforts, if you self doubt yourself, you'll end up marking wrong answers. I cannot lie to you. புரியுதுங்களா? அதுதான். ஓகே, அதான் சொல்றேன். நான் சொல்ற மாதிரி தான். நெக்ஸ்ட் 30 days 2000 பேசேஜ் 2000 பேசேஜ் சால்வ் பண்ணிட்டீங்கன்னா 2000 பேசேஜஸ் 2000 பேசேஜ் சால்வ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் 2000 பேசேஜ் சால்வ் பண்ணதுக்கு அப்புறமும் ஒரு பேசேஜுக்கு அப்புறம் ஆப்ஷன் ஏ தான் எனக்கு ஆன்சர்னு தோணுச்சுன்னா ஆப்ஷன் ஏ தான் ஆன்சர் மார்க் பண்ணிடணும். இன்னமும் வந்து ஏதானா ஏவாதான் இருக்குமா? எனக்கு தோணுது ஏன்னு. Okay, so you don't have second thoughts. Fine. See, I'm not telling you you have to do 2000 passages. What I'm telling you is you can do 2000 passages. 2000 passages வந்து சால்வ் பண்ண முடியும். அந்த அந்த அளவுக்கு உங்களுக்கு டைம் இருக்கு. அதான் சொல்றேன், 2000 பேஜஸ் சால்வ் பண்ற அளவுக்கு டைம் இருக்கு. ஆனா அதுல நீங்க குவாண்ட் சால்வ் பண்ணணும், ஜிகே ரிவைஸ் பண்ணணும், ஓகே, தேவைப்பட்ட மேத்ஸ் டாபிக்ஸ் ரிவைஸ் பண்ணணும், இது எல்லாமே இருக்கு. ஃபைன், கேன் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட்? ஸோ ஐ எம் டெல்லிங் யூ 2000 பேஜஸ் சால்வ் பண்ற அளவுக்கு டைம் இருக்குன்னா, ஓகே, தேர் இஸ் அ ஹியூஜ் ரூம் ஃபார் யூ டு இம்ப்ரூவ். சரியா? I have a habit of ticking answers before marking it for whole understanding. At least I'm allowed to have a lot of dot instead of ticking. Harshvardhan, yes, you can keep a dot or something, but அண்டர்லைன் பண்றத கூட இன்விஜிலேட்டர்ஸ் கண்டுக்காம விட்டுருவாங்க. ஆன்சர் மார்க் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா கண்டிப்பா அது ஒரு பிரச்சனை வரும். ஸோ கொஸ்டின் பேப்பர்ல ஆன்சர் மார்க் பண்ணி வைக்கிறது பண்ணக்கூடாது. சூப்பர். எதுக்கு அப்புறம் அண்டர்லைன் பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்றாங்க? எனக்கு புரியல. கொஸ்டின் பேப்பர்ல ஏன் அண்டர்லைன் பண்ணக்கூடாது? ஃபர்ஸ்ட் அத ஆன்சரே அண்டர்லைன் பண்ணத மத்தவங்க பார்த்து என்ன பண்ண போறாங்க? மை கொஸ்டின் அண்டர்லைன் பண்ணது மத்தவங்க பார்த்து என்ன பண்ண போறாங்க? ஆன்சர் மார்க் பண்ணுவீங்கன்னா என்ன ஆகும்? அப்பதான் ஆன்சர் நீங்க கொஸ்டின் பேப்பர் இன்னொருத்தவங்களுக்கு பாஸ் பண்றதுக்கு பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்கு. அதெல்லாம் அவங்க யோசிக்க மாட்டாங்க. See, you should not mark your answers. That is the purpose of not letting you to mark anything in the question paper. Please keep it in your mind. எல்லாம் மறந்து போயிட்டீங்க. ஓ மை காட், நான் எப்படி ஓஎம்ஆர் ஃபில் பண்ணணும்னு சொல்லியிருக்கேன். எப்படி ஓஎம்ஆர் ஃபில் பண்ணணும்? ஒவ்வொரு கொஸ்டினா பண்ணீங்கன்னா தப்பு பண்ணிடுவீங்க. இப்ப 5 கொஸ்டின்ஸ் இருக்கு. ஓகே, செகண்ட் கொஸ்டின் சால்வ் பண்றீங்க, அதுக்கு ஆன்சர் கன்ஃபியூசிங்கா இருக்கு. தேர்ட் கொஸ்டின் ஆப்ஷன் படிக்கிறப்ப செகண்ட் கொஸ்டினுக்கான ஆன்சர் உங்களுக்கு ரியலைஸ் பண்ணுவீங்க. நீங்க ஆல்ரெடி செகண்ட் கொஸ்டினுக்கு ஆன்சர் மார்க் பண்ணி வச்சிருந்தீங்கன்னா என்ன ஆகும்? ஒரு பேசேஜை கம்ப்ளீட்டா முடிச்சதுக்கு அப்புறம் நீங்க ஆன்சர் மார்க் பண்ணிக்கணும். அது வரைக்கும் ஓஎம்ஆர்ல டாட் வச்சுக்கோங்க. ஓஎம்ஆர்ல உங்க ஆன்சர் இருக்கு இல்லையா, அங்க டாட் வச்சுக்கோங்க. சி, இன் ஓஎம்ஆர் ஷீட், இஃப் யூ கம்ப்ளீட்லி ஷேட் ஒன்லி, இட் வில் ஸ்கேன்.
அதுல உங்களுக்கு ஏன்னு தோணுச்சுன்னா ஏ மேல ஒரு டாட் வச்சுக்கோங்க ஓஎம்ஆர்ல. கிளியர்? அப்புறம் எனக்கு பி தான் ஆன்சர் தோணுச்சுன்னா பியை ஃபுல்லா ஷேட் பண்ணிக்கோங்க, ஏவை விட்டுருங்க. ஓகே, டோன்ட் மார்க் யுவர் ஆன்சர்ஸ். என்னது கொஸ்டின் பேப்பர் மார்க் பண்ணி வச்சிருந்தீங்கன்னா கொஸ்டின் பேப்பர் நடுவில் வந்து அதை கவனிச்சாங்கன்னா கொஸ்டின் பேப்பரையும் ஓய மாதிரி வாங்கிட்டு நீங்க மால் ப்ராக்டிஸ் பண்ணிட்டீங்க, வெளியே போங்கன்றவாங்க, வெளியே போக வேண்டியதுதான். எனக்கு எனக்கு சீரியஸா புரியல இந்த சின்ன ரூல்ஸுக்கு. எப்படின்னா நீங்க எல்லாம் நீட் எக்ஸாம் எழுத போய் என்ன பண்ணுவீங்க? நீட்டுக்கெல்லாம் நீங்க ஸ்லிப்பர்ஸ் கூட போட்டு உள்ள போக கூடாது, அந்த அளவுக்கு ஸ்ட்ரிக்டா இருக்காங்க ஸ்லிப்பர்ஸ். ஆமா, ரொம்ப உங்களை கிட்டத்தட்ட நீங்க ஒரு டெரரிஸ்ட் செக் பண்ற மாதிரி செக் பண்ணி தான் உங்களுக்கு எக்ஸாம் எழுதவே அலோவ் பண்ணுவாங்க நீட் எக்ஸாமினேஷன்ஸ்க்குலாம். ஓகே, அது கூடலாம் கம்பேர் பண்றப்போ கிளாட் எக்ஸாம்ல நீங்க கேஷ்ல ஜாலியா வெளியிட்டு வரலாம். ஓகே, ஆனா என்ன மண்டேல இருக்கிற விஷயத்த மட்டும் நீங்க கொஞ்சம் ஹேண்டில் பண்ணணும், அவ்வளவுதான். மண்டே இல்ல, okay. So my point here is don't mark anything in the question paper, question booklet, right? நீங்க அப்படி சார் நான் டெஸ்ட் முடிச்சுட்டு வந்த உடனே நான் ஆன்சர் எல்லாம் செக் பண்ணணும், அதுக்கு நான் எப்படி செக் பண்ணுவேன்னு கேட்டீங்கன்னா there will be ரெஸ்பான்ஸ் ஷீட். உங்க ஓஎம்ஆர் ஷீட்டுக்கு பின்னாடி கார்பன் ஷீட் இருக்கும், கார்பன் ஷீட்டுக்கு பின்னாடி இன்னொரு ஓஎம்ஆர் ஷீட் இருக்கும். நீங்க கொண்டு வந்துடலாம், நீங்க அந்த ரெஸ்பான்ஸ் ஷீட்டை கொண்டு வந்துடலாம். ஓகே, நாளைக்கு மார்க் வந்தா நம்புறதுக்கு வேணும்ல, செக் பண்ணி பார்க்கறதுக்கு. ஸோ அந்த கார்பன் காப்பிக்கு பின்னாடி இருக்கிற ரெஸ்பான்ஸ் ஷீட்டை நீங்க எடுத்துட்டு வந்துடலாம். ஓஎம்ஆரோட ஆக்சுவல் ஓஎம்ஆரை நீங்க சப்மிட் பண்ணிடுவீங்க. ஆன்சர் கீ வந்தப்பறம் செக் பண்ணுங்க, அப்பெல்லாம் செக் பண்ணாம ஸ்கோர் கார்டு வந்தப்பறம் டைரக்டா கூட பார்த்துக்குவாங்க, அது பிரச்சனை இல்லை. ஓகே, but don't mark anything in the question paper at least for the next 30 days when you take mock test. Don't mark anything in the question paper and practice. Okay, அதே மாதிரி OMR மார்க்கிங் புரியல, ஏன் அவ்வளவு பெரிய தப்பு பண்றீங்க? நெக்ஸ்ட் முக்கியமான விஷயம், OMR மார்க்கிங்க்கு டோன்ட் மார்க் யூனோ ஆஃப்டர் ஈச் கொஸ்டின். ஒவ்வொரு கொஸ்டினுக்கும் மார்க் பண்ணாதீங்க. அதே மாதிரி லாஸ்டா நான் எல்லா கொஸ்டினும் மார்க் பண்றேன்னு மார்க் பண்ணாதீங்க. 2 things are there. ஒன்னு, டைம் கம்மியா இருக்கு, நான் எல்லாத்தையும் மார்க் பண்ணுங்கிற ப்ரெஷர்ல ஒரு கொஸ்டினுக்கானதை நீங்க மாத்தி மார்க் பண்ணீங்கன்னா, சி பேசிக் சைக்காலஜிங்க இது. ஓகே, எல்லா கொஸ்டினும் நான் ஒன்னா மார்க் பண்ணணும், நான் எப்படி மார்க் பண்ணுவேன்? கொஸ்டின் நம்பர் 1 A, கொஸ்டின் நம்பர் 2 B, இப்படி மார்க் பண்ண மாட்டேன். ABBBBA, ABBBBA, BCCCA, BCDA, இப்படிதான் மார்க் பண்ணுவோமா? இந்த மாதிரி பண்றப்ப என்ன ஆகும்னா கண்டிப்பா மிஸ்டேக் நடக்கும். எப்ப நீங்க ரியலைஸ் பண்ணுவீங்க? 120 கொஸ்டின் வரப்போ என்ன ஒண்ணு மிஸ் ஆகுது, ஏன் கடைசி கொஸ்டினுக்கு ஏ வருது, இங்க நான் பி மார்க் பண்றேன், அப்பதான் ரியலைஸ் பண்ணுவீங்க. அப்ப மொத்த பேப்பரும் காலி அப்படியே தூக்கி போட்டு வர வேண்டியதான். நத்திங் டு பி டன், ஒண்ணுமே பண்ண முடியாது. ஓஎம்ஆரும் கிடையாது, ஒண்ணும் கிடையாது. ஓகே, ஏன் என்ன ரீசன் சொல்றேன், என்ன ரீசன் சொல்றேன். கொஸ்டின் பேப்பர் OMR ரெண்டுமே சேர்த்து ஒரு கவர்ல போட்டு அழகா கொண்டு தருவாங்க. ஆமா, அதனால உங்க கொஸ்டின் பேப்பர்லயும் அந்த கோடு போட்டிருக்கும், உங்க OMR ஷீட்லயும் கோட் போட்டிருக்கும். ஓகேவா? அதனால நோ எக்ஸ்ட்ரா OMRs தனியா வராது. எத்தனை புக்லெட்ஸ் வருதோ அத்தனை புக்லெட்ஸ் கூட, கொஸ்டின் புக்லெட்ஸ் கூட அத்தனை OMRs தான் வரும். நோ எக்ஸ்ட்ரா OMRs. அதனால நம்ம இங்க மார்க் டெஸ்ட் எழுதுறப்போ ஒண்ணுல கிரிக்கிட்டோம்னா அப்படியே இன்னொன்னையும் கிரிக்கி தரது, ஓகே, இல்ல இன்னொரு OMR ஷீட் எடுத்து நம்ம பாட்டுக்கு எழுதிக்கிறது, இதெல்லாம் பண்ண முடியாது. That is why I'm telling you, be very very serious with your OMR sheet. OMR ஷீட்ல நீங்க வந்து ஒயிட்னர் யூஸ் பண்றீங்கன்னா டபுள் மார்க்கிங் ஆயிடும். நீங்க ஆக்சுவல் ஆன்சர் பின்னு மார்க் பண்ணிருப்பீங்க, தப்பா மார்க் பண்ண டிக்கு மேல ஒயிட்னர் வச்சிருப்பீங்களா, இது ஒரு ஸ்கேனருக்குள்ள அனுப்புவாங்க. ஸ்கேன் பண்றப்ப என்ன ஆகும், லைட் ஒரு பக்கம் பாஸ் இன்னொரு பக்கம் வரணும். அப்ப பிக்கும் பாஸ் இன்னொரு பக்கம் வராது,
நீங்க வச்ச ஒயிட்னர்லயும் பாஸ் இந்த பக்கம் வராது. அப்போ அது டபுள் மார்க்கிங்னா நெகட்டிவ் மார்க்ஸ். இங்க் இரேசர்ல நீங்க அழிச்சு பேப்பர் போகாத அளவுக்கு இருந்துச்சுன்னா ஓகே. ஏன்னா நீங்க ஷேட் பண்றப்ப நல்ல சூப்பரா அழகா ஷேட் பண்ணுவீங்க அழிச்சு. அதை நீங்க இங்க் இரேசர்ல அழிக்க முடியுமா? ஆமா. அது ஆகாது. அதுதான் சொல்றேன். நான் சொல்றேன் ஓஎம்ஆர்ல நீங்க டாட் வச்சீங்கன்னா அது ஸ்கேன் ஆகாது. நான் நீங்க கொஸ்டின் பேப்பர்ல ஆன்சர்ஸ்ல டாட் வைக்கிறதுக்கு பதிலா ஓஎம்ஆர்ல ஆன்சர் ஆப்ஷன் மேல டாட் வச்சுக்கோங்கன்னு சொல்றேன். அத பண்றது இல்ல. பண்ணணுமா? பண்ண ஒண்ணு கூட வராது. ஒரு क्वेश्चनக்கு நீங்க ரெண்டு ஆப்ஷன் ஷேட் பண்ணிட்டீங்கன்னா it will be considered double marking. Double marking leads to negative mark. Double marking is considered as wrong question. பண்ணாமலே இருந்தீங்கன்னா தான் unattempted. Negative mark 0.25. Yes. Double marking is considered as wrong attempt. So you will lose 0.25 marks. Okay. ஸோ நீங்கள் ஷேட் பண்ணுறது இந்த ஃபுல் சர்க்கிளில் ஷேட் பண்ணணும். அதே மாதிரி சும்மா ஹாஃப் சர்க்கிள் இந்த மயக்கம் போடுறப்போ ஸ்பைரல் வருமே அந்த மாதிரிலாம் போட்டு விட்டீங்கனால ஸ்கேனிங் ஆகாது. ஓகே, ஃபுல் சர்க்கிளையும் நீங்கள் கிளியராக ஷேட் பண்ணணும். இட்ஸ் கால்ட் அஸ் என் சர்க்கிளிங். அதை நீங்கள் கரெக்டாக பண்ணியிருக்கணும். சரியா? ஸோ ப்ளீஸ் ப்ராக்டிஸ் வித் தீஸ் திங்ஸ் ஆல். ஓகே, ஓஎம்ஆர் நம்மளோட ஸ்ட்ராட்டஜி, நம்ம ஓஎம்ஆர் ரூல் என்னன்னா ஓகே, நாட் டு கோ ஆஃப்டர் ஈச் அண்ட் எவ்ரி கொஸ்டின், நாட் டு கோ அட் த லாஸ்ட். ரைட்? ஒவ்வொரு பேசேஜ் முடிச்சுட்டு ஆன்சர்ஸை மார்க் பண்ணிட்டே வாங்க. அப்போதான் you will be able to manage time also. You will not commit more mistakes also in filling OMR. இதுக்கு மேலே ஏதாச்சும் இதை ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்க. இது வரைக்கும் பண்ணலாம். See, these are a few things which are to be taken very seriously. ஏன்னா இந்த சின்ன சின்ன விஷயம் தான் நமக்கு ஆக்சுவல் எக்ஸாம்னா நம்ம சொதப்புறதுக்கு மெயின் ரீசனாக இருக்கும். See, few people will realize, வெளியே வந்து சார் நான் ஓஎம்ஆர்ல மிஸ்டேக் பண்ணிட்டேன் சார்னு சொல்லுவாங்க. few people would have not even realized, சார் நான் வேற லெவல் சார் அப்படின்னு வருவாங்க. அப்புறம் ரிசல்ட்ல ஸ்கோர் கார்டு வந்தால் தான் நமக்கு தெரியும் என்ன லெவலில் வந்திருக்குன்னு சொல்லிட்டு. அதனால் ஓஎம்ஆர் ஃபில்லிங் இஸ் ஆல்சோ வெரி வெரி சீரியஸ். நீங்கள் கேர்ஃபுல்லாக பண்ணணும், அவ்வளோதான். அண்ட் இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன விஷயம் நான் ஸ்ட்ராட்டஜின்னு சொல்கிறேன்னா அடிப்பட்டதுனால தான் நாங்களும் உங்களுக்கு சொல்கிறோம் இல்லையா? இல்லை அடிப்பட்டவங்க வந்து எங்ககிட்ட கதறினதுனால தான் நாங்கள் அவங்ககிட்ட சொல்கிறோம். ஸோ ப்ளீஸ் டேக் தீஸ் திங்ஸ் சீரியஸ்லி. ஓகே, ஸோ அபவுட் டைம், preparation time. Okay, so these are the two things that you should remember. So if you are school going, minimum 4 to 5 hours. Divide this 4 to 5 hours. Okay, for current affairs GK, covering backlogs, pairing with some passages and quant. பிரிச்சுக்கோங்க. 8 to 9 hours இல்லைனா 10 hours டைம் இருக்குன்னா நான் சொன்ன மாதிரி you can solve many passage, many questions. Please invest wisely the time. And another point highlighted, do's and don'ts in பார்க்குறப்போ இந்த டைம் மேனேஜ்மெண்ட் கூடயே சேர்த்து டேக் மாக் டெஸ்ட். ஓகே, ஸ்டே கன்சிஸ்டன்ட் வித் யுவர் ப்ரிப்பரேஷன். இன்னைக்கு உட்காந்து ஒரு 10 மணி நேரம் மூச்சு தென்ன படிச்சுட்டேன். நேற்று தான் அவ்வளோ கஷ்டப்பட்டோமே, இன்னைக்கு கொஞ்சம் ரிலாக்ஸ் ஆகலாம், அவ்வளோதான், போச்சு, முடிஞ்சு போச்சு. ஓகே, ஒரு நாள் இப்படி யோசிச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க. நேற்று தான் 10 hours ஸ்பெண்ட் பண்ணேன், இன்னைக்கு கொஞ்சம் கம்மி பண்ணிக்கிறேன், இன்னைக்கு கொஞ்சம் ரிலாக்ஸ் ஆகிக்கிறேன். இப்படி ஒரு நாள் யோசிச்சீங்கன்னா அடுத்த நாள் இப்படிதான் யோசிப்பீங்க, அடுத்தடுத்த நாள் இப்படிதான் யோசிப்பீங்க. ஸோ டோட்டலா கான். சரியா? புரியுதுங்களா? என்னென்ன வேற வேலை இல்லை எனக்கு. அவங்க எல்லாம் அழுவ ஆரம்பிச்சிருவாங்க. நிறைய அதை பார்த்து அந்த போஸ்ட பார்த்து 20 days to go அப்படின்னா ஐயோ 20 days 19 days to go ஐயோ 19 days
இப்ப எல்லாரும் சொன்னதுல தப்பு இல்ல, நீங்களே இப்ப ஒத்துக்கிறீங்களே. டெய்லி நான் பிரேக் டவுன் ஆகுமானே. இது என்னமோ எல்லாருக்காகவும் இவங்க சொல்ற மாதிரி தெரியல, உங்களுக்காக தான் எல்லாரும் போடுங்க சார் ஒர்க் அவுட் ஆகும்னு சொல்றாங்க. ஓகே சரி. ஓகே, அதுக்கப்புறம் முக்கியமான பாயிண்ட் வந்து இட்ஸ் நாட் ஜஸ்ட் டேக்கிங் டெஸ்ட் ஆர் மார்க்ஸ் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட், அனாலிசிஸ் இஸ் வெரி 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 இம்பார்ட்டன்ட். ஐ எம் கீப் ஆன் ஸ்ட்ரெஸ்ஸிங் திஸ் பாயிண்ட். எப்போதான் நீங்க சீரியஸா எடுத்துப்பீங்கன்னு தெரியல, அதனால நானும் சொல்லிக்கிட்டே இருக்கேன். ஆமா, நீங்க எத்தனை பேசேஜ் சால்வ் பண்றீங்களோ அதை முடித்த உடனே அனலைஸ் பண்ணுங்க. அந்த முடிக்க செக்ஷன் வைஸ் சால்வ் பண்றீங்கன்னா அதை செக்ஷன் முடிக்க நீங்க எடுத்து சால்வ் பண்ணிக்கோங்க, அவ்வளவுதான். ஓகேவா? சரி, let's go for the next one. Next important part is, so we have been speaking more about CLAT, but we have other exams also. So there are something common in all the examinations, right? So I laid CLAT reading comprehension common இருக்கு. ஓகே, லீகல் ரீசனிங் கொஞ்சம் காமனா இருக்கு. ஸ்லாட்டுக்கும் வந்து நீங்க எடுத்துக்கலாம். ஸ்லாட் ஆல்சோ ஹேஸ் ரீடிங் காம்ப்ரிஹென்ஷன் ஒன்லி. கிராமரும் எதுவுமே கிடையாது. கிரைஸ்ட் போனீங்கன்னா தான் இட் வில் ஹேவ் கிராமர் பேஸ்ட் கொஸ்டின்ஸ், வெக்காபுலரி கொஸ்டின்ஸ் ஆல் செப்பரேட்லி. ஸ்லாட் எடுத்தீங்கன்னா இங்கிலீஷ் ஹேஸ் ஒன்லி ஆர்சி, ஐலட் ஹேஸ் ஆர்சி, CLAT has RC, LNAT is completely RC, right? So you have all these things only. Same way, logical reasoning, critical reasoning. This will help you in CLAT. Critical reasoning is there in ILET. It is also there in SLAT. இப்போ இது மாதிரி காமனான விஷயங்கள் இருக்கு. Plus you have math and CLAT, math and SLAT also, both overlapping. இப்போ இந்த காமனான விஷயம் எல்லாமே எடுத்து you can work it together so that it will be easy for you to manage all the examinations. But only thing is, when you take mock test, please remember, okay, CLAT should be approached with a different strategy, test taking strategy. ILET with different test taking strategy. SLAT with different strategy. In a CLAT, 120 questions, 120 minutes. So it has quant in it. Okay, it has negative marks. ILET 150 questions in 120 minutes, easy level. But conceptual knowledge is more and more required, like syllogism, statement assumption conclusion, critical reasoning, statement course of action, இந்த மாதிரி conceptual knowledge வேணும். legal reasoningல principal fact questions வேணும். Okay, அப்படியே SLAT போனீங்கன்னா no negative marks, which means you can attend all the questions. The strategy entirely changes. Will QT change the fate of the marks? Obviously, yes. The answer is yes. QT has the power to change your rank completely. ஒரு 0.25 மார்க்ஸ் நீங்க அதிகமா எடுத்தீங்கன்னா ஒரு 200-300 ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு முன்னாடி வந்துருவீங்க. தட் இஸ் டிஃபரன்ஸ் 0.25 மார்க் கேன் டூ. அப்போ குவான்ட்ல நீங்க 1 மார்க் எடுக்கிறீங்கன்னா நீங்க ஒரு 500 ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு முன்னாடி வந்துட்டீங்கன்னு அர்த்தம். ஓகே, தட் இஸ் ஹவ் ஈச் அண்ட் எவ்ரி மார்க் கேன் புஷ் யூ. Okay, push your rank. அப்போ quant counts, because quant is not a forte for everybody, not forte for all. எல்லாருனாலையும் quant அட்டன் பண்ண முடியாது. அதனால தான் நான் ஸ்டார்டிங்லேருந்து ஸ்ட்ரெஸ் பண்ணுறேன், குவான்ட் படிங்க ஒர்க் அவுட் பண்ணுங்க. கொஞ்சம் டீசெண்டாக வச்சு ஒரு 50%, 6-7 மார்க்ஸ் வச்சு எடுக்க பாருங்க குவான்ட்ல. பிகாஸ் அந்த ஏரியாவில் நிறைய பேர் டச் பண்ண மாட்டாங்க. மெனி பீப்புள், ஐ ஹவ் சீன் மெனி பீப்புள் ஜஸ்ட் இன் ஆர் பேட்ச், அண்ட் திங்க் அபவுட் the entire people who are writing CLAT. Okay, more than 50% of the students that come here for the CLAT, they are in the mindset of what, எனக்கு மேத் வராது. எடுத்து ஒர்க் அவுட் பண்ணணும், பண்ணீங்கன்னா தான் வருமா வராதான்னு தெரியும். I have personally witnessed many students, okay, in each and every batch, even in your batch, okay, I sit with them, solve a few questions, அவங்களால சால்வ் பண்ண முடியுது. பட் அதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் அவங்களுக்கு அந்த மைண்ட் செட்ல என்ன இருக்கு, எனக்கு மேத்ஸ் வராதுன்னு இருக்கு. ஓகே, நோ ப்ராப்ளம். அப்போ ஒன்னாவே அப்படி டிஸ்கஸ் பண்ணிடலாம், ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. ஐ வில் கிவ் யூ கொஸ்டின், நீங்கள் ட்ரை பண்ணுங்க, வரலன்னா சேர்த்து டிஸ்கஸ் பண்ணிடலாம், அவ்வளோதான். ஓகே, ஸோ எஸ், கரண்ட் அஃபேர்ஸ், ஜிகே அண்ட் குவான்ட், these two determines, okay, your
final score. Sure. Next, now some major confusion for many people is December 7th, 2 examinations. Christ is also happening, CLAT is also happening. Now it is up to you, you prioritize. Yeah, I think, I personally think phase 2 will happen for Christ. Usually it happens. அப்ப இந்த டைம் கண்டிப்பா நடக்கணும். Okay. It is not given so far in the website. Phase 2 இருக்குன்னு சொல்லிட்டு வெப்சைட்ல வரல. But I strongly believe that there will be a phase 2. ஏன்னா CLAT, SLAT எல்லாம் முடிச்சு கிரைஸ்ட் ஏப்ரல் மேல வைக்கிறப்பயே okay, there will be 2 phases. இப்போ Christ is happening along with other exams, that too on the same date as that of CLAT. So many people see, according again, when you look at 7th December on Christ website, it is not just for law, for all the programs, all UG programs 7th is given. Well, CLAT க்கு மட்டும் தான் இது எடுக்குதே தவிர மீதி எந்த எக்ஸாம்ஸ்க்கும் இது ப்ராப்ளமா இல்லை. And இன்னொரு விஷயம் என்னன்னா, நீங்க 7th அன்னைக்கு எக்ஸாம் எழுதுனீங்கன்னா 13th 14th அன்னைக்கு you have to attend interview. If you have applied for IELTS, then you have to plan for the interview on 13th. அப்ப 13th, which is in Bangalore. நீங்க ஆல்ரெடி IELTS அப்ளை பண்றப்ப எங்க கொடுத்துருப்பீங்க சென்டர்? கோயம்புத்தூர், மதுரை, சென்னை அந்த மாதிரி கொடுத்துருப்பீங்க. I think Coimbatore is not there for IELTS, so சென்னை கொடுத்துருப்பீங்க. See, I don't recommend writing both the examinations. I'll say why. In case மார்னிங்கே கிரைஸ்ட் எழுதுறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, முடிச்சுட்டு ஹரிபரியா கிளம்பணும் டெஸ்ட் சென்டருக்கு. ஏன்னா டெஸ்ட் சென்டர் நமக்கு பக்கத்தில் கிடையாது, தொண்டாமுத்தூர்ல இருக்கு. இங்க வந்து நீங்க ஒரு 1 hour ஆச்சு, 1.5 hours ஆச்சு மினிமம் 2 வீலர்லயோ கார்லயோ டிராவல் பண்ணணும். பெட்டர் டு டிராவல் பை கார், இல்லைன்னா பப்ளிக் டிரான்ஸ்போர்ட் கூட கிடையாது. இல்லை எல்லாம் சேர்ந்து ஒரு கேப் எடுத்துட்டு அப்படி கூட நீங்க போங்க. பிகாஸ் இட் கேன் ரெயின். போன டைம்ல யாரோ எக்ஸாம் ஹாலில் போய் இருந்தாங்க, பேரண்ட்ஸ் வேர் அவுட் சைட், இட் வாஸ் ரெய்னிங் ஹெவிலி. ஓகே, டியூரிங் டிசம்பர் ஒன்லி. ஸோ மழை வரதுக்கு சான்ஸ் இருக்கு. பெட்டர் டு டேக் அ கார் ஒரு கேப் ஆர் ஒரு வேன் பேசி எல்லாருமே கூட வேன்ல போயிடலாம். ஓகே, அண்ட் ரெண்டுமே நீங்க ஒரே நாள்ல எடுக்கணும்னு பிளான் பண்ணீங்கன்னா இட் வில் பி வெரி சேலஞ்சிங். I think examination will happen in the morning only, 9 o'clock, 10 o'clock இந்த மாதிரி தான் நடக்கும். And one more thing is, if you check the website, they have given Christ is happening as proctored test. What is a proctored test? நீங்க வீட்ல இருந்து எடுத்துக்கலாம், கேமராவும் மைக்கும் ஆன் ஆகும், நீங்க வீட்ல இருந்து டெஸ்ட் எடுத்துக்கலாம். ஓகே, சென்டருக்கு போக வேண்டிய அவசியம் கிடையாது. That's called a proctored test. But now when it is a proctored test, there is a huge possibility of malpractice. So it cannot be genuine. I personally looked into, okay, நானே பார்த்துருக்கேன், right? Malpractice will become easy if it is a proctored test. ரொம்ப சிம்பிள் எக்ஸாம்பிள், இங்கே படித்த ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டு, நம்மகிட்ட படித்த ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டு, ஓகே, அவர் லேப்டாப்ல இருந்து ஒரு HDMI கேபிள் கொடுத்து இன்னொரு லேப்டாப் கனெக்ட் பண்ணி, ஓகே, ஸ்க்ரீன் வந்து டூப்ளிகேட் பண்ணிக்கிட்டாங்க. இப்போ நான் எப்படி ப்ரொஜெக்டருக்கு ஸ்க்ரீனை டூப்ளிகேட் பண்ணுறேன், அந்த மாதிரி இன்னொரு சிஸ்டம்க்கு டூப்ளிகேட் பண்ணிட்டாங்க. இப்போ அவன் என்ன பண்ணுவான், அந்த பக்கம் உட்காந்துட்டு என்னோட ஃப்ரெண்டு, நான் இப்போ இங்கே எக்ஸாம் எழுதுறேன், அவன் என்ன பண்ணுவான், அவன் கூகுள் லென்ஸில் கொஸ்டின் சர்ச் பண்ணி எனக்கு ஆன்சர் சொல்லுவான், நான் இங்கே போட்டே வந்துடுவேன். இது நடந்தது ப்ராக்டர்ட் டெஸ்ட்ல. இப்படிதான் அந்த பையனை நடந்து சொன்னான், சார் நான் இப்படிதான் பண்ணேன்னு. நான் என்ன சொல்லணும், எனக்கு என்ன சொல்றதுன்னு தெரியல. ஓகே, இப்போ அவன் எக்ஸாமை கிராக் பண்ணிடுவான் அப்படிங்கிறதுக்காக அவனுக்கு நான் வந்து சூப்பரா கங்க்ராச்சுலேஷன் சொல்றதா, இல்ல அவன் வந்து இவ்வளோ ஜென்யூனா இல்ல அப்படிங்கிறதுக்காக அவனை திட்டுறதா? ஓகே, கடைசியில் நான் எதுவும் பண்ணல. அப்படியா? ஓகே, அவ்வளவுதான், முடிஞ்சது. கிரைஸ்டோட ப்ராக்டர்டு. ஓகே, இன்னொன்னு வந்து பாத்தீங்கன்னா, இன் கிரைஸ்ட் யூ வில் நாட் கெட் டு நோ யுவர் ஸ்கோர் கார்டு வராது.
Everybody who is writing written examination has to go for interview. So on what basis you are getting selected will not be known. That is also from the students experience. என்கிட்ட வந்து சார் சூப்பராக பண்ணிருக்கேன் சார் இன்டர்வியூ, ரிட்டன் டெஸ்ட் நல்லா பண்ணியிருக்கேன், கண்டிப்பாக செலக்ட் ஆயிடுவேன் அப்படின்னு ஒரு 4-5 பேர் சொல்லுவாங்க. கண்டிப்பாக ஒரு 50 பேர்ல 4-5 பேர் சொல்லுவாங்க. 10% of students will tell me that they have performed very well in Christ, but they did not get selected. So based on what criteria they're getting selected is not known. Scorecard is not revealed outside. நமக்கு எதுவும் தெரியாது, right? So that is what is happening actually with the Christ examination. So when you compare this with CLAT, I would say definitely go with CLAT. It's up to you again. You can decide. இல்ல சார் கிரைஸ்ட் தான் சார் அப்படின்னீங்கன்னா ஓகே, யூ கோ ஃபார் இட். ஐ அம் நாட் கோயிங் டு ஸ்டாப் யூ. ஓகே, பட் அந்த மாதிரி போன வருஷம்லாம் வந்து ஏப்ரல் மே நடத்துறப்பயே தே ஹேட் ஃபேஸ் 2. இந்த வருஷம் நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கிரைஸ்ட் எழுதாம போவாங்க, எஸ்பெஷலி லா எழுதாம போவாங்க because of CLAT is happening, which means I think I strongly believe that there will be phase 2. So if you want, till wait for that. இல்லையா எதுக்கு கிரைஸ்ட் யூனிவர்சிட்டி, get into NLU symbiosis, அவ்வளவுதான். நெக்ஸ்ட் so very 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 important part. Okay, all 5 sections, there are 5 sections you take CLAT. Okay, give equal importance to all the 5 sections. You have English, you have GK, you have legal, logical. English usage உங்க மார்க் டெஸ்ட்ல ஒவ்வொரு டைம் அதான் போட்டு வருது. Okay, so yes, don't take anything for granted here. எனக்கு இந்த செக்ஷன்ஸ் வரும், செக்ஷன் வராது, இதை நான் விட்டுறேன்னு நீங்க இப்பயே வந்து ஒரு செக்ஷன் ஐ திங்க் யூ கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட். ஐ அம் ஸ்பீக்கிங் அபௌட் குவாண்ட். இப்பயே நீங்க என்ன மைண்ட்ல இருக்கீங்க, நான் குவாண்ட்டை வந்து விட்டுருவேன், எனக்கு குவாண்டே வேணாம். லிசன், the mark that you need to get into top analysis is 100+. The mark that you need to get into the one in Trichy is around 80+ or 82+. ஓகே, நீங்க என்ன சொல்றீங்க, நான் மேத் விட்டுறேங்கிறீங்க. 12 question out. You are writing the exam for 108. இந்த 108ல எல்லா 108ம் நீங்க எழுதிடுவீங்களா? கரண்ட் அஃபேர்ஸ் இருக்கு, எல்லாமே கரெக்டா வந்துருமா? the 108ல ஒரு 8 கொஸ்டின் நீங்க அட்டெண்ட் பண்ணீங்க, நீங்க அட்டெண்ட் பண்றதே 100 தான். which means when the moment you decide that I am not attending 12 questions in quant, already you lost the chance of getting into top analysis. Cut off for NLSE Bangalore is 100+. Okay, you are attempting 100, but the mark that you are getting going to be obviously less than 100. 100 questions அட்டன் பண்ணி நான் 95 வாங்கிடுவேன் அப்படின்னு நீங்க கான்ஃபிடென்ட்டா இருந்தீங்கன்னா ஐ எம் வெரி ஹாப்பி, கோ ஃபார் இட். மேத்தை விட்டுரு. 100 அட்டன் பண்ணி நீங்க 95 90+ வாங்க முடியுமா? அந்த அளவுக்கு கான்ஃபிடன்ஸ் இருந்துச்சுன்னா நீங்க மேக்ஸை விட்டுருங்க. If you have that confidence, you can leave it. Otherwise, want is inevitable. Next important part in this is current affairs. கரண்ட் அஃபேர்ஸ்ல லாஸ்ட் 2 years மட்டும் நம்பி நம்மளோட மார்க்ஸ்ல அதை நம்பி, ஓகே அதான் பாதி கொஸ்டின் கேன்சர் அதுலயே வருதே, அதுவே போதும், தயவு செஞ்சு இப்படி இருக்க வேண்டாம். உங்களால் அந்த பாதி கொஸ்டினுக்கு ஆன்சரை கண்டுபிடிக்க முடியுதுன்னா, கிளாட்டை பத்தின எந்த ஐடியாவுமே இல்லாம நான் வந்து கிளாட் எக்ஸாம் எழுத வரேன். நான் இப்ப என்ன பண்ணுவேன், என்னாலையும் அந்த 14 கொஸ்டின்ஸ்க்கான ஆன்சர்ஸை கொடுத்துருக்க பேஷன் கண்டுபிடிக்க முடியும். Then what is the difference between you preparing for months and someone coming, blank inside the hall and taking the test? Put efforts in GK and current affairs. Put efforts in quant. உடனே இப்ப நம்ம மைண்ட்ல என்ன தோணும், சரி இன்னில இருந்து ஆரம்பிக்கிறோம், டெய்லி 10 மணி நேரம் குவாண்ட் தான். So all 5 sections are important. You have to practice also what? All 5 sections. That is where I bring in the next slide. Okay, so comprehensively I have brought in almost everything here. Coming to mock tests, each and every week try to take 2 to 3 mock tests. You are already taking 2 mock tests. I think tomorrow is highlight. Okay, Sunday you have a test. So Wednesday and Sundays are maximum you are getting
marks. Apart from that, if you want to take one more mark, பழைய mark எடுக்கணும் அந்த மாதிரி எடுக்கணும்னாலும் you can take it. Okay, then from now on, try to take it in the afternoon, 2 o'clock to 4 o'clock timeல mark எடுக்க பாருங்க. Sundaysல 1 to 3, that is fine. Anyways, it is in the afternoon after your lunch. அது அப்படியே இருக்கட்டும். இப்போ வீக் டேஸ்ல ஏதாவது இருக்குன்னா கூட try to take it during afternoon, 2 o'clock இல்லை 1 o'clock மேலே லஞ்ச் சாப்பிட்டுட்டு எடுக்கிறதுக்கு பிளான் பண்ணுங்க. ஓகே, அண்ட் ஈவன் யூ ஆர் ரெஸ்டிங், லீவ்ல நீங்க ரெஸ்ட் எடுக்கிறீங்க, ஒரு நாப் எடுக்கிறீங்கன்னா கூட டோன்ட் டேக் இட் டியூரிங் தி ஆஃப்டர்நூன். மார்னிங் ஒரு 11 o'clock 12 o'clock மாதிரி தூங்கி எந்திரிச்சிருங்க, இல்லை ஈவினிங் 4 o'clock மேலே கொஞ்சம் தூங்குங்க. அந்த ஆஃப்டர்நூன் டைம்ல உங்களை எங்கேஜிங்காக வச்சுக்கோங்க. ஆஃப்டர்நூன் சாப்பிட்டதுக்கு அப்புறம் குவாண்ட் சால்வ் பண்றது, கரண்ட் அஃபேர்ஸ் எடுத்து பார்க்கறது, இல்லை உட்காந்து டிஸ்கஸ் பண்ணுங்க. இஃப் யூ ஆர் ஹியர் எஸ்பெஷலி யூ கேன் டிஸ்கஸ் வித் ஒன் அதர் டியூரிங் தி ஆஃப்டர்நூன். ஸோ கீப் யுவர் செல்ஃப் எங்கேஜ்ட் இன் தி ஆஃப்டர்நூன். ஓகே, finalize your strategy. Actually not strategy, strategies. Finalize your strategies. Okay, எல்லா மார்க்கும் இப்போ ரீசெண்டாக முடிச்சு எல்லா மார்க்குமே எடுத்துட்டு நான் ஃபர்ஸ்ட் இங்கிலீஷில் ஆரம்பிச்சு அப்புறம் லீகல் போயிருக்கேன், அப்புறம் மேத் போயிருக்கேன், அப்புறம் கரண்ட் அஃபேர்ஸ், லாஸ்ட் லாஜிக்கல், இப்படி போனப்போ எனக்கு என்ன ஸ்கோர் வந்துச்சு, அதில் இருக்கிற ஆர்டர்லேயே போனப்போ எனக்கு என்ன ஸ்கோர் வந்துச்சு, இல்லை ஒவ்வொரு டெஸ்ட்லையும் இந்த மாடல் கொஷின்ஸ்லாம் வந்துச்சு. ஸோ அதில் நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன், ஹவு டு பெர்ஃபார்ம். ஸோ ட்ரை டு ஃபைண்ட் யுவர் ஓன் ஸ்ட்ராட்டஜி. திஸ் இஸ் அ ஸ்கில் பேஸ்ட் எக்ஸாமினேஷன் ஆஸ் வி ஆர் டிஸ்கசிங். ஸோ இட் டிபெண்ட்ஸ் அப்பான் ஈச் அண்ட் எவ்ரி இண்டிவிஜுவல். ஸோ எந்த ஸ்ட்ராட்டஜி உங்களுக்கு நல்லா ஒர்க் அவுட் ஆச்சுங்கிறத மேக் அ நோட். ஸோ இட் நீட் நாட் பி ஒன் ஸ்ட்ராட்டஜி, இட் ஷுட் பி மோர் தென் ஒன் ஸ்ட்ராட்டஜி. ஏன், ஒவ்வொரு பேப்பரும் ஒவ்வொரு மாதிரியான லெவல்ல வந்திருக்கு, ரைட், ஒவ்வொரு பேட்டர்ல வந்திருக்கு. ஸோ அதை நீங்க எப்படி அப்ரோச் பண்ணீங்கன்னு தெரிஞ்சு வச்சுக்கிட்டீங்கன்னா இன் தி ஆக்சுவல் எக்ஸாமினேஷன் வாட் எவர் த பேட்டர்ன் இஸ், இங்க நீங்க அப்படியே கொண்டு போய் அந்த ஸ்ட்ராட்டஜி அங்கே அப்ளை பண்ண முடியும். ஸோ ஒன்லி ஆன் த ஃபைனல் டே யூ கேன் டிசைட் த ரைட் ஸ்ட்ராட்டஜி தட் யூ கேன் இம்ப்ளிமெண்ட். ஓகே, தென் மார்க்ஸ் ஆர் ஜஸ்ட் அ டூல். மார்க் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மார்க் டெஸ்ட் ஆர் அ டூல் ஃபார் யூ டு மெஷர் ஹவு யூ பர்ஃபார்ம். Okay, in quant, how are you doing? In legal, how are you doing? In English, how are you doing? And these scores do not determine your actual score. Please remember this. Okay. Next thing is during the mock test, try and complete the entire paper. Reading the entire paper, not answering the entire paper. 120 கொஸ்டின்ஸும் அதுக்கான பேசேஜஸையும் படிக்கிறதுக்கு ட்ரை பண்ணுங்க, ஆன்சர் பண்றதுக்கு ட்ரை பண்ணாதீங்க. Because you should not miss any questions. If there was a simple and easy question to answer, you should have answered it. That is the reason. நான் ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்து அப்படியே பொறுமையா போய்கிட்டு கடைசியில் நான் கொஸ்டின்ஸ்க்கு போகவே இல்லைன்னா there could have been some easy questions at the end which you have completely missed. அது நடந்துடவே கூடாது. ஸோ ட்ரை அண்ட் ரீட் த என்டையர் பேப்பர். ஸோ அதுக்கு தான் நான் என்ன சொல்றேன்னா, ஓகே, இனிஷியலாகவே ஒரு செக்ஷன் எடுத்தீங்கன்னா கிவ் அ குவிக் கிளான்ஸ். இந்த செக்ஷன் ஆரம்பிக்கலாமா வேண்டாமா, நமக்கு ரெலவெண்ட்டான டாபிக் ஏதாச்சும் இருக்கா, ஆல்ரெடி மார்க்ஸில் பார்த்த டாபிக் ஏதாவது இருக்கா, நாங்கிறத ஆரம்பிக்கலாமா அப்படிங்கிற மாதிரி ஜஸ்ட் கோ த்ரூ பண்ணுங்க. தென் ஸ்டார்ட் சால்விங் த பேசேஜ். தென் அனாலிசிஸ் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். மெயின்டைன் எரர் லாக், என்ன மாதிரி மிஸ்டேக்ஸ்லாம் பண்ணுறீங்க இது வரைக்கும் மார்க்ஸில். ஓகே, ஒவ்வொரு செக்ஷனுக்கும் பிரித்து ட்ரை டு ஃபிகர் அவுட் ஓகே த மிஸ்டேக்ஸ் தட் யூ ஆர் கமிட்டிங், ஆர் யூ இம்ப்ரூவிங், அக்யூரேசி எப்படி இருக்கு, ஒவ்வொரு செக்ஷன்லையும் அக்யூரேசி இம்ப்ரூவ் ஆகுதா. ஓகே, ஸோ இது எல்லாமே ப்ளீஸ் யூ ஹாவ் டு ஹாவ் அ ட்ராக். ஓகே, கிவ் மோர் அண்ட் மோர் 2x யுவர் டைம் இன் அனலைசிங். அனலைஸ் பண்ணுறதுக்கு அதிக டைம் கொடுங்க. ஆஃப்டர் ஈச் அண்ட் எவ்ரி test that you take, not just the mock test, small test also, give more time to analyze. Okay, have a track of time when you solve each and every section. அந்த டைம் வந்து நீங்க ஃபாலோ பண்றீங்களா அப்படிங்கிறதும் பார்த்துக்கோங்க. ஓகே, அண்ட் யூ ஷுட் பி ஏபிள் டு மேனேஜ் த டைம். இங்கிலீஷ் நான் 20 மினிட்ஸ்லேயே முடிச்சிட்டேன் அப்படின்னா நெக்ஸ்ட் 5 மினிட்ஸ் நான் எந்த செக்ஷனுக்கு கொடுக்கணுங்கிறது ஐ ஹாவ் டு டிசைட், ரைட். தட் வில் பி அ வெரி பிக் டிசைடிங் ஃபேக்டர். 25 மினிட்ஸ் எனக்கு இங்கிலீஷ்க்கு வேணும்னு நான் முடிவு பண்ணியிருக்கேன், பட் 20 மினிட்ஸ்லேயே நான் இங்கிலீஷ் எல்லாமே முடிச்சிட்டேன். ரிமைனிங் 5 மினிட்ஸ் நான் அப்படியே கடைசிக்கு புஷ் பண்ணிடணும். ஓகே, லாஸ்ட்டுக்கு புஷ் பண்ணிடணும். ஐ ஹாவ் டு கோ ஃபார் நெக்ஸ்ட் செக்ஷன் சால்வ். பிகாஸ் ஒன்ஸ் ஐ வென்ட் த்ரூ த என்டையர் பேப்பர், ஐ ஹாவ் சம் பஃபர் டைம் வித் மீ. ஒவ்வொரு செக்ஷன்லையும் சேவ் பண்ண டைம் நான் வச்சிருக்கேன்னா இப்போ எனக்கு தெரியும்
throughout across all the sections, which is very easy and where I can go and invest this time to get more marks. அப்போ அந்த எக்ஸ்ட்ரா இருக்க டைம் கொண்டு போய் நான் அங்கே கொடுப்பேன். இல்லையா ஏதாச்சும் கொஸ்டின்ஸ் கன்ஃபியூஸ்டாக இருக்கா, அதில் எக்ஸ்ட்ரா டைம் கொண்டு போய் கொடுப்பேன். Okay, then resources, from now on please limit your resources. கண்ட யூடியூப் சேனலை பார்க்கறது, கண்டவன் பேசுறதை கேட்கறது, கேட்டுட்டு பயந்து அழுவுறது, தயவு செஞ்சு அதெல்லாம் விட்டுருங்க. Okay, limit your resources. I'm not just telling you you have to strictly follow only career launcher. Maybe one or two more resources. See, maybe one or two more resources and which are trusted by many people. நிறைய பேர் ஃபாலோ பண்ற கரியர் லான்ச்சர் மாதிரியான வேற ஏதாச்சும் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ற மாதிரி உங்களுக்கு தோணுச்சுன்னா அந்த யூடியூப் சேனல்ஸோ இல்லை அவங்க அந்த மென்டர்ஸ் கிட்ட காண்டாக்ட்ல இருக்கீங்களா, அது யூ கேன் கண்டினியூ, நத்திங் ராங் இன் இட். ஓகே, ஐம் நாட் கோயிங் டு டெல் யூ நீங்க எங்க தான் ஃபீஸ் கட்டிருக்கீங்க அப்போ நான் சொல்றதை மட்டும் தான் நீங்க கேட்கணும். ஓகே, ஐம் நாட் கோயிங் டு டெல் லைக் தட், ரைட்? ஸோ இஃப் சம்திங் இஸ் பெனிஃபிட்டிங் யூ, if something is giving comfort to you, and definitely you go for it, nothing wrong, but you have to keep it in a limited. ஒரு 2 பேர் 3 பேருக்குள்ள அதை வச்சுக்கோங்க. ஏன்னா நான் ஒன்று சொல்லுவேன், அவங்க ஒன்று சொல்லுவாங்க. இதுவே ஆல்ரெடி 2-3 விஷயம், மேபி 50% ஆஃப் த திங்ஸ் வில் அலைன், 1 or 2 points might vary. ஓகே, இதுல இன்னும் நீங்க 4 வீடியோ பாத்தீங்கன்னா முடிஞ்சு கதை. ஓகே, கடைசியில வந்து கம்ப்ளீட் கன்ஃபியூஷன்ல வந்து நிப்பீங்க, என்ன பண்றதுன்னு தெரியாம. ஸோ லிமிட் யுவர் ரிசோர்சஸ். அதே மாதிரி தான் கரண்ட் அஃபேர்ஸ் இந்த மாதிரி விஷயத்துக்கும் வந்து narrow down to important topics and follow only those important topics. Don't confuse. Okay, mocks and previous year papers, please make use of this. You have ample number of questions to practice in the mock papers and the previous year questions. இதுவே உங்களுக்கு எக்கச்சக்க கொஸ்டின்ஸ் இருக்கு. ஸோ இதை வந்து மெயினான ரிசோர்ஸாக எடுத்துட்டு மேலே ப்ராக்டிஸ் பண்ண ஆரம்பிங்க. தென் அவாய்ட் ஓவர் ஃபோக்கஸிங் ஆன் ஒன் செக்ஷன். ஓகே, இப்போ என்ன ப்ராப்ளம் வரும்னா, நான் லீகலில் தான் மார்க் கம்மியாகுது, எனக்கு வந்து ரீடிங் காம்ப்ரிஹென்ஷனில் மார்க் கம்மியாகுது, குவான்ட்ல தான் மார்க் வர மாட்டேங்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்மளோட அதிக ஃபோக்கஸை கொண்டு போயிட்டு நம்ம என்ன பண்ணுவோம், நம்மளோட வீக் ஏரியாவில் மட்டுமே போட்டுருவோம். ஓகே, விச் இஸ் வெரி 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 ராங். எஸ், ஸ்ட்ராங் ஏரியா அப்புறம் ஸ்ட்ராங் ஏரியா அப்புறம் weak ஆயிரும். கரெக்ட் தான், that is exactly true. Okay, so what you should do, you have to spend time equally in preparing all the sections. weak ஏரியால மட்டும் ஃபோக்கஸ் பண்ணிட்டு இருந்தீங்கன்னா ஸ்ட்ராங்கா இருக்கிற ஏரியாவும் அப்புறம் வீக் ஆயிடும். ஓகே, அது வந்து தவறான விஷயம். ஓகே, அது ரொம்ப தவறான விஷயம். சரியா, ஒரு சப்ஜெக்டை மட்டும் எடுத்து அதையே படிக்கிறது ஒரு நாள் ஃபுல்லாங்கிறது இட்ஸ் கம்ப்ளீட்லி ராங். Bring in all, see, if you have 10 hours of time, like I am telling you, bring in all the subjects together. Bring in everything in the 10 hours. Sorry. Okay. So don't focus so much in one section. Divide your time equally in your preparation for all the sections. Okay. So practice all the sections. That's the last point here. Right? ஸோ அதோட ப்ராப்ளம்னு சொல்லிட்டேன். நீங்கள் ஒரே விஷயத்தில் ஃபோக்கஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டிங்கன்னா மற்ற விஷயத்துலலாம் உங்களோட ஸ்கில்ஸ் கம்மியாக ஆரம்பிச்சிடும். ஸோ ப்ளீஸ் அவாய்ட் இட். ஓகே, அண்ட் இன்னும் என்ன கேட்டிங்கன்னா, சின்ஸ் வி ஹாவ் லெஸ் டைம், 30 days தான் இருக்குது அப்படிங்கிறதுனால நான் என்ன சொல்லுவேன்னா, அண்டர்ஸ்டாண்ட் யுவர் ஸ்ட்ராங் ஏரியாஸ், ப்ராக்டிஸ், ஃபோக்கஸ் மோர் ஆன் யுவர் ஸ்ட்ராங் ஏரியாஸ். சரியா? ஏன் இப்படி சொல்கிறேன்? Because let's say legal reasoning is my strong area. Okay, நான் இப்போ 32 questions-க்கு 28 அட்டன் பண்ணி 26 வாங்கிட்டு இருக்கேன். Legal reasoning is my strong area. Okay, நான் இப்போ என்ன பண்ணணும், I have to prepare in such a way I should be able to attend all 32 questions and get all 32 right. Legal reasoning, I feel that it's my strong area, which means I should be able to score 30 out of 32 or 32 on 32. If you ask me, is it possible? Unless and otherwise the questions are twisted, they're using predefined knowledge, or the question is wrong, it is possible. Okay. So if you're focusing on strong areas more and more, very much welcome, you can do it.
அந்த வீக் ஏரியாஸ்லையும் 1 hour ஆச்சு நீங்கள் போட்டுகிட்டே இருக்கணும். ஓகே, அந்த வீக் ஏரியாஸில் குவான்ட்டும் கரண்ட் அஃபேர்ஸும் இருக்குன்னா கண்டிப்பாக நீங்கள் டைம் இன்வெஸ்ட் பண்ணியே ஆகணும். சிம்பிள். ஓகே, let's come to the next part. Okay, so I think Yoga Deepika, you were asking, right, which months for current affairs. Okay, Yeah, no. so if you ask me, December to November is the right time for the current affairs. But நான் அந்த பழைய மந்த்ஸ்லாம் படிக்கல அப்படிங்கிற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா you can at least focus on this April to November. ஒரு 7-8 months, minimum 8 months, ஏப்ரல் டு நவம்பர் வரைக்கும் நீங்கள் படிக்கிறீங்கன்னா அதில் வர முக்கியமான டாபிக்ஸ், ட்ரெண்டிங் டாபிக்ஸ், யூஸ் வீக்லி மந்த் அண்ட் 2.0 எல்லா டாபிக் கவர் ஆகும். இதில் கவர் ஆகாத டாபிக் எல்லாம் மாக் டெஸ்ட்டில் கவர் ஆகும். ஓகே, ஸோ இஃப் யூ கேன் ஃபைண்ட் சம் வீடியோஸ் from Drishti IAS English channel or Law and Trends, or if you have any other resource for current affairs, if video explanations are good, you can easily understand. It is easy for you to take notes. இன்னும் ஒரு வீடியோ எடுக்கிறாங்கன்னா அதில் வர கீ பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் நமக்கு நோட்ஸு. அப்படி வீடியோஸ் இருக்குன்னா டெஃபினெட்லி யூ கேன் கோ ஃபார் இட். ஸோ யூ ஹாவ் டு கீப் லிமிட்டட் ரிசோர்ஸ் லைக் திஸ். ஓகே, ஃபோக்கஸ் மோர் ஆன் நியூஸ் லைக் legal news, Indian economy, okay, achievements of Indians, then awards won by Indians or globally. ஓகே, ஸோ இது மாதிரி எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுங்க. அவாய்ட் ஸ்டேட் சிட்டி நியூஸஸ். ஓகே, இன்டர்நேஷ்னல் ஃபோரம்ஸ், இந்தியாஸ் ரோல் இன் இன்டர்நேஷ்னல் ஃபோரம்ஸ். ஓகே, இந்தியா அண்ட் அதர் கண்ட்ரீஸ் ரிலேஷன்ஷிப். ஓகே, இதுக்கு எல்லாமே ஃபோக்கஸ் கொடுங்க. Okay, PM Modi visiting, other countries, especially, the changes or the hurdles India facing, okay, after Trump becoming president of US. Okay, so இது எல்லாமே கொஞ்சம் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணி பாருங்க, right? Then you can use the resources, CL's GK compendiums or the ஹிந்துலேயே வந்து சம்மரி கிடைக்குதான்னு பாருங்க, டெய்லி நியூஸ் சம்மரி. இல்லை எக்கனாமிக் டைம்ஸ் நிறையா வரும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ ஏதாவது இந்த மாதிரி மேகசின்ஸில் அவங்களே வீக்லி சம்மரி, மந்த்லி சம்மரி அந்த மாதிரி கொடுக்குறாங்கன்னா யூ கேன் டவுன்லோட், யூ கேன் சர்ச் ஃபார் தோஸ் பிடிஎஃப்ஸ் ஆன்லைன், யூ வில் கெட் இட் ஃபார் ஃப்ரீ. அந்த மாதிரி பார்த்து எடுத்துக்கோங்க. யூ டு நாட் பே அண்ட் பை ஆல்சோ. Okay, there are some websites providing it. Okay, it might be illegal. Okay, but it is available, so let's make use of it. Nothing wrong in it. Sharia. And the next important one is the quant, right? The quantitative techniques. Again, the stress I'm going to give you is dealing with the caselets. Okay, so when you deal with caselets, focus on topics like ratios, percentages, averages, data interpretation. Give much importance to these topics. If you want to add a few more topics, then add, profit and loss discount is. That is profit and loss discount. SINCIS, simple interest and compound interest. Time and work, TSD is time, speed and distance. AP and GP is arithmetic progression and geometric progression. So if you have more time, okay, if you have more time, then invest your time in, mensuration, AP and GP. See, these are the places based on which questions can be easily formed as caselets. இன்னொரு டாபிக் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்பர்ஸ்குள்ள நிறைய கான்செப்ட்ஸ் இருக்கு. ஓகே, இட்ஸ் a very big concept. Sum of n numbers, sum of my logics. Okay, so again you can use your mocks and previous year questions to practice. Okay, arithmetic caselessனா இந்த டாபிக் எல்லாமே arithmetic. Okay, அந்த டைம் அண்ட் ஒர்க், டைம் ஸ்பெண்ட் டிஸ்டன்ஸ், பர்சன்டேஜ், ரேஷியோஸ், ஆவரேஜ், இது எல்லாமே வந்து தீஸ் கம்ஸ் அண்டர் அரித்மெட்டிக். மென்சுரேஷன், ஏபிஜிபி எல்லாம் வேற. ஓகேங்களா? ஸோ அரித்மெட்டிக் பேஸ் பண்ணி வர கேஸ்லெட்ஸ். PLD is profit and loss discount. SICI is simple interest and compound interest. TSD is time, speed and distance. AP is arithmetic progression. GP is geometric progression. Okay.
And coming to the next part, so we have discussed about the general knowledge section and then quant. Next, the reading sections. Okay, so these reading sections together, you can see. Another. Okay. See, it consists of 80 questions. Okay. So if you ask me which part of the examination is going to be a well scoring part, I would say these three sections together. Okay, the reading section, because this is completely an open book test for you. Right. This is completely an open book test for you. You are going to find answers 99% in the passage. 1% legal reasoning, they can ask questions based on predefined knowledge. That's not in our control. But அதை கண்டுபிடிச்சு அதை விட தெரியணும் நமக்கு. அதுலயும் நான் போய் கெஸ் பண்றேன்னு பண்ணி நம்ம நெகட்டிவ் மார்க் வாங்கக்கூடாது. ஓகே, பேசேஜில் இல்லாத ஒரு விஷயம் தான் தெரிஞ்சு நமக்கு அது அந்த கொஸ்டினை ஸ்கிப் பண்ண தெரிஞ்சதுன்னா we are out of trouble of the negative mark. So these 80 questions are something that you need to invest a lot of time. இதுல நான் ஆல்ரெடி நல்லா பெர்ஃபார்ம் பண்றேன், எனக்கு வருது, படிச்சு ஆன்சர் பண்றது தானே, இது பண்ண முடியாதா என்னால இப்படின்னு நீங்க யோசிச்சீங்கன்னா ஓகே right. So English, legal, logical, I know it's reading, understanding and answering, but invest more and more time in these sections, in this practicing these passages, because this is where you can improve your attempts and also improve your accuracy. Solving last year question paper only can increase your scores. Na கிடையாது. Previous year questions is one resource that you can use to develop your skills, increase your scores. அது மட்டும் தான் பண்ணுவேன்னா கண்டிப்பா பத்தாது. நிறைய பேசேஜ் சால்வ் பண்ணணும். அதுக்கு தான் மார்க் டெஸ்ட்ஸும் சேர்த்து சொல்றேன். ஓகே, ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின் மட்டும் தான் நான் சால்வ் பண்ணுவேன்னு சொன்னீங்கன்னா அது பத்தவே பத்தாது. மார்க் இம்ப்ரூவ் பண்றதுக்கு எக்ஸ்ட்ரா ரிசோர்ஸ் கண்டிப்பா வேணும். ஓகே, see again it depends. நான் ஆல்ரெடி ஒரு 90 மார்க் வாங்கிட்டு இருக்கேன் அப்படின்னா ஐ கேன் லிமிட் மை செல்ஃப் வித் பேக்கேஜஸ். நான் வாங்குறதே 30-40 அப்படின்னா கண்டிப்பா ஓகே எனக்கு ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின் பேக்கேஜ் மட்டும் சால்வ் பண்றது பத்தவே பத்தாது. ஐ நீட் மோர் அண்ட் மோர் ரிசோர்சஸ். ஓகே, ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின்ஸ் நீங்க சால்வ் பண்றதுக்கு how many hours do you think it will take? 50-60 ஹவர்ஸ்ல நீங்க ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின் எல்லாமே சால்வ் பண்ணி முடிச்சிடலாம். 300 ஹவர்ஸ்ல நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண 300 ஹவர்ஸ்ல 60 ஹவர்ஸ்ல எல்லாமே முடிச்சுட்டு மீதி நீங்க என்ன பண்ண போறீங்க? So you need so much of resources. Okay, clear with this? So all the sections are important. Please give enough time to deal with all the sections. Okay, now coming to the test, இது வந்து preparation strategy. Now let's go for the test taking strategy. So when you take test, நீங்க பாதி கிளாஸ்க்கு ஃபோன் தான் யூஸ் பண்றீங்க, நீங்க ஏன் கவலைப்படுறீங்க? So test, next one is test taking strategies. சரியா? இப்போ அந்த ப்ரிப்பரேஷன்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா எப்படி 2000 பேசேஜ் வரைக்கும் சால்வ் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறது டிஸ்கஸ் பண்ணோம். Now when you take the test, what are the things that you need to keep in your mind? Why am I telling this now? இதை நான் எக்ஸாம்க்கு முன்னாடி நாள் வந்து உங்களுக்கு சொல்லலாம் இல்லையா இந்த மாதிரி டெஸ்ட் எடுங்க. மார்க் டெஸ்ட்ல இருந்தே இந்த மாதிரி மைண்ட் செட்டோட எடுத்து ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்க. ஓகே, when you take the mock test itself, you should be prepared with what is given here. Clear? இந்த மைண்ட் செட்லயே நீங்க என்ன பண்ணுங்க, மார்க் டெஸ்ட்லயும் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுங்க. ஒன்லி தென் இங்க நீங்க 100% பண்ணீங்கன்னா மார்க் டெஸ்ட் அப்போ அந்த எக்ஸாம் என்வைரன்மெண்ட்ல கொஞ்சம் ப்ரெஷரோட சேர்த்து ஒரு 50% ஆச்சும் அங்கே இம்ப்ளிமெண்ட்டோ எக்ஸிக்யூட்டோ பண்ண முடியும். ரைட்? ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஓப்பன் மைண்ட் செட். இன் ஆர் கிளாஸஸ், in your mock test, you are dealing with all sorts of passages. Okay, sometimes in logical reasoning you had arrangement, sometimes you did not have arrangement. Sometimes quant had different topics, mensurations, areas, என்னென்னமோலாம் இருந்துச்சு. So you are exposed to different models of questions, different topics. கரண்ட் அஃபேர்ஸ்ல ஆன்சர்ஸோட சில மார்க்ஸ் இருந்துச்சு, ஆன்சர்ஸ் இல்லாம இருந்துச்சு.
all varieties of question papers, okay, you have taken those already. But only thing, நீங்க அனலைஸ் பண்ணீங்களா இல்லையா? இல்லைன்னா தயவு செஞ்சு பண்ணுங்க. Okay, so that is very very significant. So now the only suggestion or request or order, whatever you want, you can keep it. I'm asking you is, okay, be open when you think about attempting questions in your mock tests. The same you can do it during the actual exam also. Paper எப்படி வேணா வரட்டும், என்னால எழுத முடியும். I can attempt the questions. Because of why? I've already taken 40 to 50 mock tests of all sorts of questions. எனக்கு analytical reasoning தெரியும், logical reasoning தெரியும், critical reasoning தெரியும், legal reasoning தெரியும், English தெரியும், quantலையும் ஓரளவுக்கு தெரியும். Why should I be afraid? Why should I get panic? Obviously it's deciding our career, that small pressure will be there. அவ்வளவுதான், அது இருந்தா போதும். அப்பதான் சீரியஸா நம்மளால எக்ஸாம் எழுத முடியும். Right? Then I told you already, glance across the section. அப்படியே சும்மா பேப்பர் எடுத்து ஓபன் பண்ண உடனே, okay, ரீடிங் காம்ப்ரிஹென்ஷனா, லுக் அட் த ஃபர்ஸ்ட் லைன். ஓகே, ஒரு டாபிக், சரி, இந்த இது வந்து செபி பத்தி இருக்கு. ஓகே, நெக்ஸ்ட் பேஜ் எதை பத்தி இருக்கு? லுக் அட் த டாபிக். ஆர்கிடெக்சர் பத்தி இருக்கு, இல்ல வேற ஏதாவது சிட்டியை பத்தி இருக்கு. ஜஸ்ட் லுக் அட் வாட் இஸ் தேர். அல்லது கரண்ட் அஃபேர்ஸ் ஏதாவது தெரிஞ்ச டாபிக் இருக்கான்னு பாருங்க. யூ கேன் ஸ்டார்ட் வித் தட் மேபி இஃப் யூ ஃபீல் கம்ஃபர்டபுள். இல்லை அப்படியே நெக்ஸ்ட் லீகல் ரீசனிங் போறீங்க. லீகல் ரீசனிங்ல நமக்கு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான மர்டர் பத்தி இருக்கு, ஹோமிசைட் பத்தி இருக்கு. ஓகே, அங்கிருந்து ஆரம்பிக்கலாம். ரைட்? ஓகே, ஸோ அந்த மாதிரி அப்படியே நெக்ஸ்ட் போறீங்க. லாஜிக்கல் ரீசனிங் இருக்கு, அரேஞ்ச்மெண்ட் இருக்கு. சரி, நான் அரேஞ்ச்மெண்ட்ல ஆரம்பிக்கலாம். சி, தட் இஸ் ஹவ் யூ ஹேவ் டு டிசைட். எடுத்த உடனே நான் யூஸ்வலா லீகல்ல தான் ஆரம்பிப்பேன், இப்பயும் லீகலே ஆரம்பிக்கிறேன்னு போகாதீங்க. You just give a glance over the, all the sections. Take 2 minutes of your time, do it. Nothing wrong in it. The 2 minutes நம்ம எங்கேயாவது டேலி பண்ணிக்கலாம். But this initial 2 minutes preparing your mind is very important. And my suggestion, one more suggestion is, um, during the exam day, I'll tell you on that day also. I'm also telling you, during the exam day or before the mock also, you can try this. ஒரு மாக் டெஸ்ட் எழுதுக்கு முன்னாடி கூட நீங்க சாப்பிட்டு மாக் டெஸ்ட் எழுதுறீங்க, அதுக்கு முன்னாடி பேசிட்டு இருக்கீங்க, தட் இஸ் ஃபைன். பட் இஃப் யூ ஆஸ்க் மீ, ஒரு புக் வச்சுக்கோங்க. ஓகே, பிஃபோர் ஆக்சுவல் டெஸ்ட் ஆர் பிஃபோர் த மாக் டெஸ்ட், அந்த புக்கில் கொஞ்ச நேரம் படிச்சுட்டு இருக்கீங்க. 10 minutes படிங்க, ரீட். ஏதோ ஸ்டோரி புக்கோ நாவலோ ஏதோ ஒன்று, ஆமாம், ஒரு புக்கு படிங்க. Okay, before taking the mock, you read the book, you keep the book outside, and then you start your mock test. Practice பண்ணுங்க. On the day of the examination also, don't look at mock test or previous test. அதெல்லாம் பார்க்க வேணாம். I told you to chill for the last couple of days, or at least the one day. Okay, அதுக்கு பேர் என்ன பண்ணுங்க, you have a book with you, a novel with you, a story book with you. Okay, so அந்த புக்கை படிச்சுட்டு இருங்க, so that you are in the mindset of reading. ஓகே, ஸோ தட் உங்களுக்கு டக்குன்னு ஒரு டெஸ்ட் எழுதுறப்போ இட் வில் நாட் பி எக்ஸாஸ்டிவ். அது அப்படியே ஒரு ஃப்ளோ வந்து உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும், படிக்கிறதுக்கான ஃப்ளோ வந்து உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும். அதுக்காக. ஓகே, ரைட். நெக்ஸ்ட் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட் இஸ் ஸ்கிப்பிங் த கொஸ்டின் அண்ட் ரீவிசிட்டிங் இட். ஐ டோல்ட் யூ, இஃப் யூ ஆர் கன்ஃபியூஸ்ட் வித் த கொஸ்டின், ஓகே, யூ நீட் டு பி த டிசைடர் ஆன் ஸ்கிப்பிங் இட் அண்ட் கமிங் பேக் லேட்டர். அதுலேயே ஸ்டக்கை யோசிக்க கூடாது. ஓகே, திரும்ப திரும்ப போய் பேசேஜை படிச்சு டைம் அங்கே நம்ம வேஸ்ட் பண்ணக்கூடாது. பேசேஜ் கிளியரா படிச்சிருக்கேன், கொஸ்டின் ஆப்ஷன் படிச்சிட்டேன், ஸ்டில் ஐம் கன்ஃபியூஸ்ட், either A or C is the answer. ரெண்டு ஆப்ஷன் ஸ்டக்காக நிற்கிறேன். I invested enough time. Leave that question and go to next question. If that's the last question, go to next passage. கடைசியில் டைம் இருந்தால் அங்கே வந்துக்கலாம், இல்லைன்னா விட்டுருங்க. ஸ்கிப் அண்ட் ரீவிசிட். நெக்ஸ்ட், டைம் மேனேஜ்மெண்ட் பீப்புள். Okay, across the 5 sections, you have 120 minutes. I am again repeating this each and every time discussing about, taking tests. Okay, so if you ask me, English maximum 25 minutes, GK and current affairs maximum 12 minutes, legal reasoning 35 minutes, logical reasoning 30 minutes, quant 15 minutes. You will have 3 minutes left out. You will have 3 minutes left out. Okay, இது இந்த OMR மார்க்கிங், கன்ஃபியூஸ்டு கொஸ்டின் அட்டன் பண்றது, அதெல்லாம் வச்சுக்கலாம். கிளியரா?
இல்லை சார் இங்கிலீஷ்க்கு வந்து எனக்கு 25 minutes தேவைப்படாது, நான் இன்னும் கொஞ்சம் குயிக்காக முடிப்பேன், அப்போ அந்த 3 minutes கூட இன்னும் ஒரு 2 minutes ஆட் ஆகும். இல்லை குவான்ட்ல வந்து என்னால் ஒரு செட்டு தான் அட்டன் பண்ண முடியும், அதுக்கே எனக்கு 10 to 12 minutes ஆகும், அந்த ஒரு செட்டுக்கு அப்போ 12 minutes ஆகுதா, ரிமைனிங் 3 minutes இருக்கு, 3 + 3 6 minutes. Wherever I am confused or if there is any pending passage I have not completely read, I go there and I invest that 5 to 6 minutes. Okay, so fix பண்ணிக்கோங்க, timing should be fixed, but if you're completing something quick or English அன்னைக்குன்னு பார்த்து லென்த்தியா இருக்கு அந்த எக்ஸாம்ல 25 minutes பதிலாக அங்கே 30 minutes ஆயிடுச்சு, அப்போ இதை நான் மேனேஜ் பண்ணணும், நான் இங்கிலீஷ்ல யூஸ் பண்ண 5 minutes எந்த செக்ஷன் ஈஸியா இருக்கோ அங்கே நான் குறைக்கணும். அதுக்குன்னு இங்கிலீஷ் லென்த்தியா இருக்கு கஷ்டமா இருக்குன்னு 25 minutes நான் 40 minutes எடுத்தேன்னா whose mistake is that? Definitely our mistake. 25 minutes can be made 30 minutes because it is challenging, difficult. Okay, and also remember, if you feel English is very, very difficult after taking so many tests, it is difficult for everybody. And also understand that there is some other section which is very simple, probably logical reasoning is very simple, and there you will be spending only 20 minutes. Extra time எனக்கு கிடைக்கும். The entire paper, I don't think they will make it difficult. If they want to make it difficult, maybe one section or two sections. That's it. If you compare with the previous 2 years, all the sections are easy. That's why the cutoffs are high. 80, 85 is required for Trichy NLU, 100 plus is required for 120 for top national universities. Right? So I divided the class in such a way that how much important the next 30 days are, what can be done to reach 100 plus, and how our mindset should be to reach this 100 plus. That's the first part. Second part, the preparation strategy, how to deal with all 5 sections, how important quant, GK, current affairs are in scoring. And the last part we discussed is test taking strategy. So test taking strategy will not come in just one day. So I cannot tell you that also one day before the examination. That's why I'm telling you now. Even in the previous strategy class, I told you about test taking strategies. Okay, start implementing all these things in the next mock test, so that you do a trial and error now and understand which is working for you and not working, and accordingly you can adapt or change. Okay, so that's all from my end. If you have any doubts, you can ask people. Yeah, analysis tomorrow evening. I think you should have checked your WhatsApp tomorrow evening. We will have an analysis class. Actually, tomorrow highlight mock is there. Okay, you can take it before 6 o'clock, or you can take it on Thursday. Tomorrow 6 to 8 we'll discuss on the reading comprehension and legal reasoning of the Sunday mock, CLAT countdown mock 16, because most of you asked. Okay, so that we can discuss tomorrow 6 to 8. Okay, the reading comprehension part and the legal reasoning part of the last CLAT mock. Okay, right? Yes, people. That's all from my end. If you have any doubts, you can shoot it, or otherwise we can wind up. Sir, and the law of teaching allowance. I'll give you. Anything else? No, it's just something about it. See, I have shared all the practical and reality with you. Okay. Yes. You want it, Nisha? I don't think in one session we can discuss RC, legal, and math also. Okay. Probably we can do something. Saturday we can have one more class. 6 to 8 will be your usual class on Saturday, right? We can plan something like 3 o'clock to 5 o'clock. That's what I have planned for the next week and all. So this week also let's have it on Saturday 3 to 5. Whatever is left out tomorrow, we are discussing RC legal. எல்லாமே முடிக்க முடியுமான்னு தெரியல. In case அதில் ஏதாவது மீதி இருந்துச்சுன்னா அது, and போன மோக்கில் வந்து quant, இது எல்லாமே we can discuss on Saturday 3 to 5 session. Okay? Yes. Right? Yeah. So before winding up, I have just given you all the real pictures. I cannot tell you false informations. I cannot give you false hopes.
if you work hard, put efforts in the next 30 days, it is definitely possible for you to reach 100 plus. Okay. But are you ready to invest, each and every day the time that we discussed consistently? If you are ready, if you are putting it, all of yourself, all of your efforts for the next 30 days, getting 100 plus is possible. That's it. Okay. And I have given you the time time plan also for this. You invest 10 hours and getting 100 plus will be a easy path. You invest 4 to 5 hours if you're going to school and coming back, it will be challenging, but still it is possible. Okay. Spending 10 hours and the 10 hours wisely, dividing it for all the sections. Okay. It's again possible. If you do that correctly, reaching, you know, marks in each section, all sections is also possible, which will overall give you the 100 plus score. So this is our mantra, getting 100 plus in the next 30 days. Let's put all our efforts in. Okay. And let's see what happens. That's it. Right? Can we wind up here? Okay, people. Thank you. Sir, sir,